Today we will start June note making part 1. Okay. So write the table format. So note making will follow your following table format. So today we are going to complete international first. So we have a good number of articles in international category. Then a couple of articles in MOUs. Then we'll move to national category. So newcomers, write the table format for international category. International category, what you have to write here is country or summit table format. Then event, notes, last is static GK. So this is a structure we are following from January month. So this is very, very important area. We have seen a spike in IBPS PO, 10 marks. Probably the 10 marks may cover from this part, static GK. So get ready for the surprise. Okay. Right. Country, summit, event, notes and GK. And have you received the revised schedule of banking awareness class? Any update on that? So instead of Monday to Thursday, we cover Monday and Tuesday, 5:15 to 8:15. Tomorrow and day after tomorrow. Only 2 days we have banking awareness class. We will update you in the schedule also. So earlier it was like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 5:15 to 7:15, right? So days has been reduced, time has been increased. So in Dilshik Nagar, last Friday, last week, some 800 to 900 students came. So there we decided to split the batches like target mains. That's the reason why we allotted 4 sessions for Dilshik Nagar, separate for boys and separate for girls. Okay. So here Monday, Tuesday, 5:15 to 8:15, right? So this is the revised schedule for your banking awareness. Tomorrow 5:15 to 8:15 you have banking awareness class continuation. So tomorrow we'll complete mostly May part we will complete. Okay. Again Tuesday we'll start April part. So for your exams February onwards it is very important. So January banking whatever is there it is in YouTube. So just you can have a quick glance. చూసుకోండి దాంట్లోకి వెళ్ళేసి. సో ఇది మనకి రేపటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రైట్. సో టుమారో 5:15 to 8:15 టైం నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో రేపు ట్యూస్డే 2 days ఉంటుంది మనకి. ఓకే క్లియర్. మళ్ళీ సండే యాజ్ యూజువల్గా నోట్ మేకింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. జూలై MCQs ఆపుదాము బికాస్ టైం సరిపోదు మన క్లాసెస్కి. నోట్ మేకింగ్ ప్రియారిటీ ఇద్దాము. ప్రాబబలీ వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, ఈ SBI ప్రిలిమ్స్ ఉంది కదా పిఓది అయిపోయాక మనము కావాలంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ కండక్ట్ చేద్దాం. ఈలోపు మనం బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే టిల్ జూన్ కంప్లీట్ చేయాలి. సో మనకి మే, ఏప్రిల్, మార్చ్, ఫెబ్కి వెళ్దాం. అండ్ ఫెబ్కి వచ్చేసరికి డోంట్ కన్క్లూడ్ మే కమ్ మే నాట్ కమ్ అనేసి. సో దోస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ స్టాటిక్ బ్యాంకింగ్. స్టాటిక్ బ్యాంకింగ్ ఇంపార్టెంట్. సో Feb to May, Feb to June we will cover, right? So July full will cover banking awareness. Okay? So that is a plan of action. Chalo, let's start the class. So first article, international category. So here, important summit. In the month of June, Prime Minister has been to 3 countries, Slovakia, Seychelles, France. These 3 countries clear. These 3 countries are very, very important. In July first week again, Indonesia, Australia, New Zealand. So 3 countries are to 3 countries to. In June, total current affairs, if we categorize top 10, first and foremost article is India, France. No doubt about that. Because for 3 reasons that is important. Prime Minister has been to France for G7 summit. Second, Bharat Innovates 2026. There he started UPI, which is important for our banking exam. Right? 3 questions from that area. AB ఒకటి పడచ్చు. ఇది కూడా దాంట్లో భాగమే. సెకండ్, స్లోవేకియా అవార్డు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఓకే. దెన్ సీషెల్స్ 50th నేషనల్ డే ఆఫ్ సీషెల్స్, గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ PM మోడీ రిసీవ్డ్ ద అవార్డ్, బ్లూ హొరైజన్ అవార్డ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కేటగిరీ. ఓకే. సో ఈ 3 countries ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వెనెజులా. Venezuela is important because of earthquake, Operation Amistad. International lo ee 4 మనకి టాప్ ప్రియారిటీ. రిమైనింగ్ ఆల్సో విల్ కవర్
వన్ లైనర్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు, బట్ అవర్ టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ షుడ్ బి ఫర్ దీస్ 4 ఆర్టికల్స్. ఈ 4లో నుంచి ఒకటి గ్యారంటీ ఉంటుంది క్వశ్చన్. వెనజులా కానీ, వెనజులా రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది, ట్రంప్ లిఫ్ట్ చేసినప్పటి నుంచి హెడ్ని. ఓకే, దెన్ వెనజులా అర్త్క్వేక్ వచ్చింది, నోబెల్ ప్రైజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది లాగేసుకున్నాడు, అదే తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. ఓకే, నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్. సో ట్రంప్కి, వెనజులా సిటిజన్కే కదా ఇచ్చింది నోబెల్ ప్రైజ్. ప్రెసిడెంట్ లిఫ్ట్ చేయగానే నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చి నాకంటే మీ దగ్గరే బాగుంటుందని ఆవిడ ఇచ్చేశారు. ఓకేనా, సో అలా అనమాట. రైట్, సో ఫస్ట్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ సంబంధించింది. రైట్, నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్? వివాటెక్ 2026, it is a part of summits and conference. It is also part of international relations. Vivatech, Europe's largest technology and startup event. Paris, participants PM Modi and France President Emmanuel Macron. So one-liner questions పడ్డప్పుడు ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ పేరు పడుతుంది. లాస్ట్ టైం మనకి యూకే ప్రెసిడెంట్ అడిగాడు, గుర్తుందా? కేర్ స్టార్మర్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఇండియాస్ రోల్, సి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏఐ కంట్రీ పార్ట్నర్. లాస్ట్ టైం మనకి ఫుడ్ సమ్మిట్ జరిగినప్పుడు లాస్ట్ మంత్ దాంట్లో ఇటలీ వాజ్ అ పార్ట్నర్ కంట్రీ, గుర్తుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కూడా అలాంటిది, ఏఐ కంట్రీ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద థీమ్? హ్యూమన్ సెంట్రిక్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ దీంట్లో? ఓకే, ఇండియా షోకేస్ ఇవేం అవసరం లేదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ 2026? ఇఫ్ వి సీ 2027 ఇండియా ఇటలీ కల్చరల్ ఇయర్, గుర్తుందా? రైట్, అండ్ దిస్ వన్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, వివాటెక్ వెన్యూ ఎక్కడ జరిగింది? విచ్ కంట్రీ is the AI country partner? India is a. What is the theme of Vivatech? Human centric AI and frontier technologies. India and which country celebrated 2026 as year of innovation? India and France. Okay, ఇవి మనకు కావాల్సిన కోర్ పాయింట్స్, మిగతాది ఏది అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ కంట్రీ అండ్ సమ్మిట్ దగ్గర రండి. వివాటెక్ 2026, వివాటెక్ 2026, వివాటెక్ 2026 అండర్ ఇట్ రైట్ డౌన్, దాని కిందే హెల్డ్ అట్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్, హెల్డ్ అట్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్, held at Paris, France. Next, event. India's role. AI country partner at Vivatech 26. India's role. AI country partner. AI country partner. AI country partner. AI country partner. దాని కింద థీమ్ రాసేయండి. అండర్ ఇట్ రైట్ డౌన్ థీమ్. అండర్ ఇట్ రైట్ డౌన్ థీమ్. అండర్ ఇట్ రైట్ డౌన్ థీమ్. Themes must be in quotation. Human centric AI and frontier technology. Human-centric AI and frontier technologies. Okay. So this year, France is also in news because it banned social media for under 15. And the most important, గుర్తుందా? ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాన్స్ గుర్తుంది కదా, రైట్? జాన్ కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుకున్నాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళారు కదా, అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఫస్ట్ కంట్రీ టు డూ సో, గుర్తుందా? అండ్ దేర్ హీ ప్రైజ్డ్ ఆస్ట్రేలియాస్ డిసిషన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ సిగ్నల్స్ వీ మే ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. సిగ్నల్ ఇస్తుంది, వీఆర్ ప్రైజింగ్ అని ఆయన మాట ఇచ్చారు అక్కడ. సో ఇండైరెక్ట్గా సిగ్నల్స్ వస్తుంది, లైక్ ఇండియాలో కూడా ఇలాంటిది ఏదైనా మరి తీసుకోవచ్చు డిసిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడికి అయిపోయింది, డన్. నోట్స్ పార్ట్ ఖాళీగా ఉంది కదా, రాయండి. 2026 ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్, ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. 2026 ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్, ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. ఇలా రాసేసుకోండి. ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ 2026 ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ బై ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. India and France. India and France. Now, static GK loki velandi. First Vivatech Summit 2016. Static GK. First Vivatech Summit. Static GK gap udlem kada akkada. First Vivatech Summit 2016. 2016. రాజారా అయిపోయింది. ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ రాయలేదు కదా,
ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ రాసేయండి. క్యాపిటల్ ఎలాగో మీకు తెలుసు, ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్ అని. ఓకే, ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్. Emmanuel Macron. Done. Next. So here, see the article, second article, Bonn Climate Conference. What is Bonn Climate Conference? Here, which is very, very important. So every year, COP, తెలుసు కదా, COP, ఇక్కడ మీకు హైలైట్ అవ్వాల్సింది ఇందులో. This initiative is very important for our exams. You have to know what is this and what is this one. ఈ రెండు మనకు కావాలి. So first, let's start with TNI. What is TNI? Turquoise Nexus Initiative. Launched by Turkey ప్లస్ FAO. ఎవరు లాంచ్ చేశారు? టర్కీ అండ్ FAO. టర్కీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ 31 ఏ కంట్రీలో జరగబోతుంది అంటే టర్కీలో జరగబోతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ COP30 వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ బ్రెజిల్. గుర్తుందా? కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్. నౌ వాట్ ఈస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్? కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఈస్ అ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ వరల్డ్ లీడర్స్ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ కంట్రీ రిప్రజెంటేటివ్ highlights what are the initiatives taken by that particular government to protect climate and environment, and what are the decisions, what are the steps they are supposed to take, what they have taken, what they are supposed to take. So initiatives అని చెప్తారు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇండియా ఉంది అనుకోండి, ఇండియా ఏం హైలైట్ చేస్తుంది? We adopted the target of 500 gigawatt by 2030. We are the second largest wind energy generator in the year 25. We surpassed USA. గుర్తుందా? రైట్, ఇలాంటి కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకోండి. సోలార్లో కానీ దీంట్లో కానీ సోలార్. ఓకే, సో ఇలా మనకు హైలైట్ చేస్తాం. అండ్ వీ అడాప్టెడ్ EV పాలసీ, రైట్, ఇలా హైలైట్ చేస్తారు. సో బెస్ట్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంకా ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఇలా తీసుకుంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ COP అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్. ఎవ్రీ ఇయర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్, లైక్ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ మంత్స్లో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇయర్ వెన్యూ ఎక్కడ అంటే టర్కీ ఆర్ తుర్కియా, రైట్. సో దిస్ ఇనిషియేటివ్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై FAO ప్లస్ తుర్కియా ఆర్ టర్కీ. ఇది లాంచ్ చేసింది. మరి మీరు COP31 నవంబర్, డిసెంబర్ అన్నారు కదా, ఎందుకు లాంచ్ చేసింది అంటే COP31కు ముందు వీళ్ళు ఒక మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ మాక్ టెస్ట్ పేరే క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్. నెక్స్ట్ దానికి మనం ఏం చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద డిసిషన్స్ వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్. ఇట్స్ లైక్ ఎ మాక్ డ్రిల్ వేర్ మెంబర్స్ వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ దే డిస్కస్ హియర్ దే విల్ హైలైట్ దట్ ఇన్ ద COP మీటింగ్. సో బాన్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ జర్మనీ. బాన్ ఈజ్ అ సిటీ ఇన్ జర్మనీ. సో బాన్ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్ దానికి ఆ పేరు పెట్టేశారు, ఫస్ట్ అక్కడ జరిగింది కాబట్టి. సో ఆ కాన్ఫరెన్స్లో, ఆ బాన్ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్లో ఇన్ ద కమింగ్ COP31, Turkey and FAO decided to launch TNI. The main objective of TNI is to sustainable agriculture, water management. It is all about food security. ఇది ఉంది అని అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ తెలుసు కదా. FAO, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్, హెడ్ క్వార్టర్స్ రోమ్. రీసెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి మెడల్ కూడా ఇచ్చారు, గుర్తుంది కదా. సో FAO ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ అగైన్. At the side event during 26th Bonn conference, Turkey and FAO launched TNI. What is TNI? Turquoise Nexus Initiative. Okay, right? ఇక్కడ లాంచ్ చేశారు. సో COP31 పేరు ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే తుర్కియా, రైట్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్? ఫుడ్ సిస్టమ్స్ అలా కాదు, ఇది చూద్దాం. ఫోకస్ ఏరియాస్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ TNI? సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, క్లైమేట్ ఫినాన్స్, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అండ్ టెక్నికల్ కోఆపరేషన్. నౌ అన్నీ మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. సపోజ్ ఇది అడిగారు మీనింగ్, వాట్ ఈస్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ ఇన్ జనరల్? సో జనరలీ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ మీన్స్ we are supposed to provide funds for green projects. గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇచ్చే ఫండింగ్ని క్లైమేట్ ఫినాన్స్ అంటారు. ఓకేనా? లాస్ట్ ఇయర్ బయోడైవర్సిటీ వాజ్ అ క్వశ్చన్ IBPSPO, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, రైట్. మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ నేను మీకు కొన్ని టాప్ ఎస్సేస్ ఇచ్చేస్తాను, నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి. దాంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ఎస్సే ఇన్ బ్యాంకింగ్, మై సింపుల్ అడ్వైజ్ ఇస్ డోంట్ లీవ్ ఇట్ బ్లాంక్, రైట్ ఆల్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. జోక్ కాదు, ఆర్డర్లో పారాగ్రాఫ్స్లో రాయండి. సింపుల్ రే.
If the article is all about agriculture, write these points. What are the initiatives taken by government of India? తెలిసి 4 స్కీమ్లు కొట్టండి. అరే సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ కదా. మరి చిన్నప్పుడు ఏం చదువుకున్నాం మనం స్కూల్లో, ఇదే కదా. ఎస్ఏ రైటింగ్ అంటే అంతే. వెన్ యూ డోంట్ నో, అరే ట్రై టు రైట్ సంథింగ్. ఇంకోటి, అది కరెక్షన్ చేసేది మనిషి కాదు, మీరు ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత ఏడవడానికి కంప్యూటర్. దానికి కావాల్సిన కీవర్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఎత్తుక్కుంటాడు వాడు. అగ్రికల్చర్లో బయోడైవర్సిటీలో ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు కంప్యూటర్ ఎతికే వర్డ్స్ ఏంటో తెలుసా? సస్టైనబుల్, క్లైమేట్ రెసిలియంట్, క్లైమేట్ ఫినాన్స్, ఈ కీవర్డ్స్ ఎదుగుతుంది. ఆ కీవర్డ్స్ వచ్చేటట్టు రాయండి. ఆ కీవర్డ్స్ ఇయే, దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్. ఆడ క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లో మీకు ఇచ్చాడు, చూసారా, అబ్జర్వ్ చేశారా? కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసుకుంటాము అని. ప్రతి ఆ ఎస్సేలో ఆ కీవర్డ్స్ రాయండి. ఆ కీవర్డ్స్ వచ్చేటట్టు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. అంతే. రాదు కాబట్టి వదిలేయడం మాత్రం పోకండి. ఏదో ఒకటి రాస్తే కనీసం కట్ ఆఫ్ దాట్ 2 మార్కులు వచ్చినా మనకి కలిసి వస్తుంది. అర్థమైందా? సో అందుకే కరెంట్ అఫైర్స్ రెగ్యులర్గా వినాలి. వీఆర్ బిజీ ఇన్ అవర్ అఫైర్స్, నాట్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్. రాయండి. ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్, ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏం రాద్దామంటే, ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ పేరు రాసేయండి. టిఎన్ఐ, టర్కియోస్ నెక్సస్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్డ్ బై టర్కీ ప్లస్ ఎఫ్ఏఓ. ఎఫ్ఏఓ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. టిఎన్ఐ లాంచ్డ్ బై ఎఫ్ఏఓ. ఎఫ్ఏఓ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. ఇక్కడ స్టాటిక్ జీకేలో షార్ట్ కట్ రాద్దాం. లాంచ్డ్ బై ఎఫ్ఏఓ, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లస్ తుర్కియా ఆర్ టర్కీ. టర్కీ పక్కన ఈవెంట్ దగ్గర at 2026 Bonn Climate Conference. 2026 Bonn Climate Conference. 2026 Bonn Climate Conference. సో ఈవెంట్ పేరు రాసేసాము, ఎవరు లాంచ్ చేశారో క్లారిటీ వచ్చింది. మోస్ట్లీ ఇక్కడ సరిపోతుంది మనకి, రైట్. నెక్స్ట్ నోట్స్ దగ్గర instead of writing these many points, we'll summarize in 2 points. Focus on sustainable agriculture plus water management. Sustainable agriculture plus water management. Focus on sustainable agriculture plus water management. Water management plus climate finance. Plus climate finance. Plus climate finance. నోట్స్ అయిపోయింది. దాని కింద COP31 టర్కీ, COP30 బ్రెజిల్ రాసుకోండి అక్కడే. నోట్స్ కిందే COP30 బ్రెజిల్ వెన్యూస్, COP31 టర్కీ, COP31 టర్కీ. స్ట్రాటజీకి ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ఏఓ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంటే ఇంకోటి చూడండి. సో ఇప్పుడు మీకు ఆర్టికల్స్ ఇవి రాస్తున్నప్పుడు ఎఫ్ఏఓ ఎస్టాబ్లిష్ అలా తీసుకోకర్లా. మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఒక లైన్లో క్లోజ్ చేయండి. ఎఫ్ఏఓ 1945 రోమ్, అర్థమైపోతుంది. ఒక ఆర్గనైజేషను, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ రోమ్, అంతే. ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 1945, ఇట్ హెడ్ క్వార్టర్ సీజన్ అని చెప్పి పిల్లల్లో రాయకండి, ఓకేనా. డైరెక్టర్ జనరల్ క్యూ డాంగ్యూ. డీజీ ఎఫ్ఏఓ, write like one liner. FAO 1945 Rome, DG Q Dongyu. Under it Turkey, capital, currency, president. ఇంకేం అవసరం లేదు. In Turkey write capital, currency, president. Capital Ankara, currency Turkish lira, President Recep Tayyip.
రాసారా? క్లోజ్. అయిపోయింది కదమ్మా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియా సీషెల్స్ రాజని హెడ్డింగ్ పెట్టేసాను ఫస్ట్. ఇండియా సీషెల్స్ మొత్తం ఆర్టికల్స్ పాయింట్స్ అని ఇక్కడే ఒక దగ్గర రాసేద్దాము. ఇండియా సీషెల్స్ ఫస్ట్ స్టాటిక్ జీకేకి వెళ్ళిపోండి. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సీషెల్స్? విక్టోరియా. కరెన్సీ సీషెలోయిస్ రూపీ. ఫస్ట్ స్టాటిక్ జీకే రాసేసుకోండి. సీషెల్స్ కంట్రీ, క్యాపిటల్ విక్టోరియా, కరెన్సీ సీషెలోయిస్ రూపీ. రాసారా? రైట్. స్టాటిక్ జీకే కవర్ అయిపోయింది. దాని కింద ప్రెసిడెంట్ పేరు రాసేయండి. ప్రెసిడెంట్ ప్యాట్రిక్ హెర్మిన్. ప్రెసిడెంట్ ప్యాట్రిక్ హెర్మిన్. డన్. ఇవి మేజర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ. ప్యాట్రిక్ హెర్మిన్ రాసేయండి. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద స్టాటిక్ జీకే పార్ట్. ఓకే, నౌ వీఆర్ సపోజ్ టు రైట్ ఈవెంట్ దగ్గర. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ హీ హాస్ గివెన్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు సీషెల్స్. కనిపించిందా? సీషెల్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ అది రాయండి. ఇండియా ఎక్స్టెండెడ్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు సీషెల్స్. Extended 1250 crore line of credit. Okay, like financial assistance ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ దాని కింద Seychelles joined coalition for disaster resilient infrastructure. This point, second point, దాని కిందే Seychelles joined CDRI, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. అది రాసాక బ్రాకెట్లో CDRI అని పెట్టండి, బికాస్ దాని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ రాయాలి. హోప్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్, ISA, India and France launch. So this is the second largest organization launched by India after ISA. This event was launched by Government of India in New York in 2019. So దాని కింద CDRI launched by India in 2019. CDRI launched by India. CDRI launched by India in New York. CDRI launched by India 2019 in New York at United Nations Climate Action Summit. At United Nations Climate Action Summit. United Nations Climate Action Summit. So here, this one. Now, headquarters, CDRI headquarters, New Delhi. Dankinde, CDRI headquarters, New Delhi. CDRI headquarters, New Delhi. So what is CDRI? In 2019, at United Nations Climate Action Summit, Honorable Prime Minister announced a program that is CDRI. So he said, like, I'm going to launch on behalf of India, I'm going to launch CDRI. The main objective is to, if countries join in this initiative, we will plan for a disaster resilient infrastructure. Disasters every year killing lakhs of people and creating property damage or loss of property. What happened last week, Kerala? Gurtunda? Like, so, antakumundu Wayanad 24, antakumundu cyclones. Okay, so destructing property, disasters, cyclones, floods, landslides and all. So climate resilient infrastructure, that means disaster resilient means, suppose in the coastal areas we will construct infrastructure that can resist
cyclones. In Himalayan regions, we can construct the houses, we will construct the houses that can resist landslides, protection of landslides. This is called resilient infrastructure. So members come, please join అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ జాయిన్ హియర్? సీషెల్స్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ రెండు అయిపోయాయి ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ నోట్స్. PM Modi, first Indian PM to address National Assembly of Seychelles. This entire point you have to write in short. మొత్తం రాయక్కర్లేదు. PM Modi became the first Indian PM to address National Assembly of Seychelles. National Assembly of Seychelles. National Assembly of Seychelles. Next one. దాని కింద ఇంకో పాయింట్. వాట్ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది అవార్డ్? మోడీకి ఇచ్చింది బ్లూ హొరైజన్. రాయండి. గార్డియన్ ఆఫ్ ద బ్లూ హొరైజాన్ కొటేషన్లో రాయండి. రైట్ ఇన్ కొటేషన్స్. గార్డియన్ ఆఫ్ ద బ్లూ హొరైజాన్. Guardian of the Blue Horizon, awarded by Seychelles, awarded by Seychelles, awarded by Seychelles, awarded by Seychelles to Modi, awarded by Seychelles to PM Modi. Purpose తెలుసు కదా? What was the purpose? Environmental conservation. Environmental conservation. Environmental conservation. రాసారా? డన్. సో ఇది మనకి సీషెల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకో పాయింట్ రాయాల. గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. పిఎం మోడీయే కదా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్, అది కూడా రాయండి. పిఎం మోడీ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఫర్ 50th Seychelles National Day. PM Modi is the guest of honor. PM Modi is a guest of honor for 50th National Day of Seychelles. हो गया? చలో నెక్స్ట్ సీషెల్స్. ఇది టిక్ పెట్టుకోండి. వాళ్ళ టాప్ 5లో మనకి జూన్ మంత్ ఇంటర్నేషనల్ టాప్ 5లో ఇది గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి, ఫ్రాన్స్ ఒకటి గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. నెక్స్ట్ బ్రిక్స్ హెడ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కంట్రీ సమ్మిట్ దగ్గర బ్రిక్స్ హెడ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ 2026. BRICS Heads of Space Agencies 2026. Venue Bengaluru. చాలు సరిపోతుంది, ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు. సో ఆల్రెడీ యూ నో వాట్ ఈస్ బ్రిక్స్. బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా. Total members of BRICS 11. So in 24-25 there was a bit expansion. So in the recent expansion you can see the entry of new members like Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, UAE. So these are the new members. The present strength of BRICS is 11. Earlier it was 4 countries. Later South Africa joined. It became 5. Okay. What is the name of the BRICS bank? New Development Bank. Okay. Next. Venezuela is in news because of earthquake. So what is the capital of Venezuela?
యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? కారు వ్యాన్ దేని మీద నడుస్తాయి? గాల్లో నడుస్తాయా, రోడ్డు మీద నడుస్తాయా? రోడ్డు మీద. అందుకే కంట్రీకి ప్రెసిడెంట్ రోడ్రిగస్ అని పేరు పెట్టారు. అత్తరమే పత్తర్. రైట్. సో కరెన్సీ గుర్తుంది కదా, రోడ్రిగస్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్, యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. అంటే నిజమైన ప్రెసిడెంట్ తీసుకెళ్ళిపోయారు కాబట్టి యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే రైట్. సో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. రైట్. వెనెజులా క్యాపిటల్ క్యారకస్. ఫస్ట్ స్ట్రాటజీకి రాయండి. వెనెజులా కెరాకస్, కరెన్సీ వెనెజులియన్ బొలీవర్, ప్రెసిడెంట్ డెల్సీ రోడ్రిగస్. ప్రెసిడెంట్ పేరు ఎగ్జామ్లో మార్క్ కోల్పోయినట్టు తెలిసింది అనుకో, మీకు రోడ్రిగసే. డెల్సీ రోడ్రిగస్. అయిపోయిందా? నా అయిపోయిందా? ఏదో ఒక చెప్పాలి కదా మరి. వెనెజులా కెరాకస్, కరెన్సీ వెనెజులియన్ బొలీవర్, ప్రెసిడెంట్ రోడ్రిగస్. So we are done with the strategic. So in the month of June, Venezuela is very, very important because of earthquake. What is the study of earthquake? Seismology. Okay na? So here, why it is important? See the article first. India launched Operation Amistad to support earthquake hit Venezuela. Asterisk ga rasayin first. Country summit దగ్గర. India launched Operation Amistad India launched Operation Amistad to support earthquake hit Venezuela. To support earthquake hit Venezuela. Right? అయిపోయింది అక్కడికి. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ దగ్గరికి రండి. ఈవెంట్ దగ్గరికి ఆపరేషన్ అమిస్తాద్ రాసాము. సో అర్త్క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 7.2, 7.5. 7.2, 7.5 తీవ్రత. రిక్టార్ స్కేల్ తెలుసు కదా. అర్త్క్వేక్ ఈజ్ మెజర్డ్ త్రూ రిక్టార్ స్కేల్. సో తెలియకపోతే రాసుకోండి. ఫస్ట్ అర్త్క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 7.2 and 7.5. రైట్ డౌన్ ఇన్ ఈవెంట్. రైట్ డౌన్ ఇన్ ఈవెంట్. అండర్ ఇట్ నోట్స్ దగ్గర రాసుకోండి. సిస్మాలజీ, సిస్మాలజీ స్టడీ ఆఫ్ అర్త్క్వేక్స్, సిస్మాలజీ స్టడీ ఆఫ్ అర్త్క్వేక్. సిస్మాలజీ స్టడీ ఆఫ్ అర్త్క్వేక్. సెకండ్ దాని కింద ఇంకో స్ట్రాటజిక్ పాయింట్, అదే దాని కింద సిస్మాలజీ కిందే. సో జనరలీ హోప్ యు నో అర్త్క్వేక్ ఈజ్ మెజర్డ్ టు రిక్టార్ స్కేల్ తెలుసు కదా. సో దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ 7.2, 7.5 అంటే ఆన్ రిక్టార్ స్కేల్ ఇట్ వాజ్ రికార్డెడ్ టు 7.2, 7.5. ఓకే. సో రండి అర్త్క్వేక్ ఈక్యూ అని రాసుకోండి. అర్త్క్వేక్ ఈజ్ మెజర్డ్ త్రూ రిక్టార్ స్కేల్. Earthquake is measured on Richter scale. Richter scale named after seismologist. So just write down Richter scale. Earthquake ni దేంతో మెజర్ చేస్తారు అంటే Richter scale. అంతే సరిపోతుంది. Richter scale. So Richter అంటే మీనింగ్ అంటే ఇట్ వాజ్ అ నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. సో మిస్టర్ రిక్టర్ హీజ్ అ సీస్మాలజిస్ట్ అనమాట. రాయకలేదు, జస్ట్ మీ గురించి చెప్తున్నాను అంతే. రైట్. ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, వదిలేసేయండి, ఇది స్కిప్ అయిపోవచ్చు. ఇండోనేషియా మళ్ళీ మనకు జూలైలో కవర్ అవుతుంది కదా, అక్కడ రాద్దాంలే, ఇక్కడ అవసరం లేదు, విల్ స్కిప్ హియర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. ఈవెన్ ద ఆర్టికల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఎంటైర్స్ట్, వెరీ గుడ్ స్టోరీ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ చెప్పండి ఫస్ట్. యుఎస్ డ్రాప్స్ ఇండో ఫ్రమ్ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మిలిటరీస్ పెసిఫిక్ కమాండ్. ఏమర్థమైంది మీకు దాంతో? మళ్ళీ అదే చదువుతారు. ఏమర్థమైందంటే, ఎప్పుడైనా వరల్డ్ మ్యాప్ చూసారా? వరల్డ్ మ్యాప్, హ్యావ్ యూ సీన్ వరల్డ్ మ్యాప్? ఇందులో ఏది వరల్డ్ మ్యాప్?
విచ్ ఈస్ ద వరల్డ్ మ్యాప్? ఆల్ కాదు, ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ అంటే. కనిపిస్తుంది అందరికి? చలో, దిస్ ఈజ్ వరల్డ్ మ్యాప్. ఫస్ట్, హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ వీ హ్యావ్? హౌ మెనీ ఓషన్స్ వీ హ్యావ్? 1 ocean, 5 names. రైట్. నా ఆర్టికల్ ఏం చూసారు ఇందాక? ఇండో పెసిఫిక్. ఆర్టికల్ 1 లైనే, అది రాయిపిస్తే మీకు అర్థం కాదు. యూ మస్ట్ నో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఫస్ట్ లిసన్ టు ది స్టోరీ, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆర్టికల్. సో వీ హ్యావ్ 5 oceans. 1 named after India. Second, Atlantic Ocean. Ocean is in S shape. SSC లో లాస్ట్ టైం అడిగాడు క్వశ్చన్. వరల్డ్ మ్యాప్ లో S షేప్ లో ఉన్న ఓషన్ ఏది అని అంటే అట్లాంటిక్ ఓషన్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ S షేప్. నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ Pacific Ocean. What is the shape of the earth? What is the shape of the earth? Earth is in earth shape. Okay. So shape of the earth is geoid. Geoid, Geoid. From geoid only geography came. So geoid shape. What is the shape of the earth ante? Geoid. Not circle, not spherical, not square, not flat. Rule number 1. Rule number 2. Before, our astronomers or cartographers. Cartography means one who makes maps. Cartography, right? So they don't have the knowledge that earth is in geoid shape. They thought earth was flat. Like from that end to this end, if you move, you may fall. That was the assumption, right? So later they realized earth is in geoid shape. Example, this is the Chile, South American country Chile, right? This is Australia. If you want to travel from Australia to Chile, you need not to travel like this. If you go like this, you will come from that side. అదే లాజిక్ అక్కడ. సో నువ్వు అలా రానవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ జపాన్, ఇది జపాన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యుఎస్ఏ సెంటర్ పార్ట్. మెక్సికో, యుఎస్ఏ, కెనడా. ఫుట్బాల్ ఫీఫా టోర్నమెంట్ అవుతుంది నార్త్ అమెరికా, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు travel from Japan to USA, you need not to travel all the way like that. Just if you go this side, you will come from that side. అర్థమైందా పాయింట్ అక్కడ? దట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద జియాయిడ్. అర్త్ షేప్ అలా ఉంది, నాట్ ఫ్లాట్. అంటే సార్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత వెళ్తే ఏమైపోతుంది? ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు, అట్లా కాదు. అర్థమైందా? రైట్, అది రూల్. ఇప్పుడు ఆర్టికల్కి రండి. దిస్ ఈజ్ పెసిఫిక్ ఓషన్. వెన్ దిస్ ఈజ్ పెసిఫిక్ ఓషన్, ఇది కూడా పెసిఫిక్ ఓషన్ కనబడుతుందా? రైట్, అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లాజిక్ మీకు ఇక్కడ. సో నువ్వు అలా వెళ్తే ఇలా వస్తావు. సో యుఎస్ఏ, ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెసిఫిక్ రీజియన్. దిస్ రీజియన్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్. ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్. In 2018, when Trump was a president in his first batch, so he said, like, we recognize India as a supreme here, and we have given the name what? Indo-Pacific Ocean. And this region is called Indo-Pacific. And observe, India ki enduku icharu ani adigite, to counter China. What are the Quad countries? India, Australia, Japan, USA. అవునా? ఈ 3 కంట్రీస్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు? టు కౌంటర్ చైనా. అర్థమైంది ఇక్కడ? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఆకుస్, AUKUS. అందులో కూడా ఆస్ట్రేలియా ఉంది, రైట్? అండ్ UK, US ఉంది. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఎక్స్చేంజ్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ నాలెడ్జ్. ఆకుస్, క్వాడ్ ఆకుస్ రెండు కౌంటర్ చేసే దీనికే, రైట్? సో క్వాడ్లో మనకున్న కంట్రీస్ ఇండియా, జపాన్, USA, ఆస్ట్రేలియా. సీ ద మ్యాప్, గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటర్ లాగా గుర్తుందా? కనెక్టింగ్ ద డాట్స్, USA, ఆస్ట్రేలియా. ఇది క్వాడ్ అంటే ఇలా వస్తుంది, క్వాడ్ షేప్, రైట్? సో నౌ దిస్ ఎంటైర్ రీజియన్ ప్రీవియస్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్. నౌ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ చూడండి. దీంట్లో నుంచి ఏం చెప్పాడు? ఇండో అనే పేరుని డ్రాప్ చేశాడు దాంట్లో, కనిపించిందా? ఇప్పుడు చూడండి ఆర్టికల్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు? యుఎస్ డ్రాప్స్ ఇండో ఫ్రమ్ ఇట్స్ మిలిటరీ నేమ్ పెసిఫిక్ కమాండ్. సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ పెసిఫిక్ కమాండ్, నాట్ ఇండో పెసిఫిక్. అర్థమైంది ఇక్కడ? సో ఇన్ 2018 Trump has given that name. See the background here. US Indo-Pacific Command. See the second point, decision. US Indo-Pacific Command has been renamed as US Pacific Command. అర్థమైందా? సో ఇండియా ఇంపార్టెన్స్ని తగ్గిస్తున్నట్టుగా ఇండైరెక్ట్గా మనకి మెసేజ్ పంపించారు. ఓకే, అది స్టోరీ ఇక్కడ. మరి ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు? ప్రీవియస్లీ దట్ వాస్ పెసిఫిక్ కమాండ్ ఓన్లీ. ఇదే దాని పాత పేరు. ఎప్పుడు ఇండో యాడ్ చేశారు? యాడ్ చేసినోడు ట్రంపే, రిమూవ్ చేసినోడు కూడా ట్రంపే. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్లీ దిస్ వాజ్ ద నేమ్,
and later it was renamed as Indo-Pacific. మళ్ళీ దీన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం పేరు పెట్టారు? దిస్ ఈస్ US Pacific Command. So in this way, US Pacific Command named as Indo-Pacific, again in 2026 renamed as Pacific Command. ఇండో అనే పేరుని డ్రాప్ చేశారు. అర్థమైన స్టోరీ ఇప్పుడు మీకు ఇది, అది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టోరీ. సో దీన్ని వన్ లైనర్స్గా రాసేసుకోండి. ఎలా రాస్తారు? వేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈస్ కంట్రీ రైట్ డౌన్, కంట్రీ రైట్ డౌన్. US drops Indo, US drops Indo from name of its military Pacific Command. US drops Indo from name of its military Pacific Command. Next, event దగ్గర in 2018 USA named US Pacific Command. ఒకసారి ఇక్కడ మీరు వన్ సెకండ్, Pacific Command ని PACOM అని రాసుకోండి. ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ద ఫుల్ ఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ Pacific Command అని రాశారు కదా, దీన్ని Pacific Command ని PACOM అని రాసేసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ టైం. Pacific Command అలా బ్రాకెట్లో పెట్టేసుకుంటే క్లియర్ అయిపోతుంది. సో రైట్ డౌన్. In 2018 US named Pacific Command to Indo-Pacific Command. In 2018 US named Pacific Command PACOM to Indo-PACOM. Pacific Command to Indo-PACOM. దాని కింద in 2026 it reversed. In 2018 US named Pacific Command to Indo-Pacific Command. In 2026 it reversed. దాన్ని రివర్స్ చేశారు. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఆర్టికల్? వెరీ స్మాల్ ఆర్టికల్ బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్ ఉంది. క్వశ్చన్ వస్తుందని నేను చెప్పాను, క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం కష్టం దీంట్లో. క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఎందుకు కష్టం అవుతుంది? రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ నేమ్డ్ Indo-Pacific Command to US Pacific Command. క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ వచ్చింది, పాసిబుల్ అవ్వదు. రీసెంట్లీ క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు? వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హియర్? రీసెంట్లీ USA గవర్నమెంట్ డ్రాప్ విచ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఫ్రమ్ Pacific Command అడగచ్చు, ఇండో అది అడగచ్చు. ఆర్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ రీనేమ్ టు దిస్ వన్. సో 2008 actually this is the original name. In 2018 this is a new name. In 2026 this name removed, again given old name, PACOM. అర్థమైందా? ఇదే స్టోరీ, అంతకుమించి ఏం లేదు అక్కడ. బట్ జియోపొలిటికలీ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాజెక్ట్ పైప్లైన్ రాయండి. ఫస్ట్ కంట్రీ దగ్గర రాయండి. USA లాంచ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ప్యాట్రియాట్ పైప్లైన్. USA launched Project Patriot Pipeline. USA launched Project Patriot Pipeline. Event దగ్గర to build skilled workforce for military and defense industrial base. Event దగ్గర to build skilled workforce, to build skilled workforce for military and defense bases. 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 So, question number, very easy question. మనకి అడిగితే ఇండియా లేదు కాబట్టి స్కోప్ తక్కువ, బట్ స్టిల్ ఇంటర్నేషనల్ కాంటెక్స్లో. రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ లాంచ్డ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ప్యాట్రియాట్ పైప్లైన్? USA. 90% క్వశ్చన్ అదే ఉంటుంది. వరస్ట్ కేస్ వాట్ ఇట్ ఈస్? USA like it is like Skill India program. Skill India తెలుసు కదా మనకి, అలాంటి ప్రోగ్రామే. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు ట్రైన్ ద యూత్ ఫర్ మిలిటరీ అండ్ డిఫెన్స్ పర్పస్. ఓకే, రైట్. రాయండి. కంట్రీ దగ్గర ఇండియా మయన్మార్, ఇండియా మయన్మార్,
ఈవెంట్ దగ్గర రాయండి. ఈవెంట్ దగ్గర మియన్మార్ ప్రెసిడెంట్, జస్ట్ పర్సన్ నేమ్ రాయండి చాలు. మియన్మార్ ప్రెసిడెంట్ మిన్ ఆంగ్ హ్లియాంగ్ paid his first visit to India. Just write the person name. ఈ ఒక్కటి రాయండి చాలు, వేరే ఏది అవసరం లేదు మనకి. Myanmar President Min Aung Hlaing paid his first official visit to India. Paid his first official visit to India. Right? Next, notes దగ్గర రాయండి. So this project is very, very important. So Kaladan multi-model project. So 3 countries involved. So రాయండి ఇక్కడ, notes దగ్గర రాయండి. ఇండియా, మయన్మార్, థాయిలాండ్. ఇది చాలా ఓల్డ్ ప్రోగ్రామే. భూటాన్ కూడా ఉంది, కానీ భూటాన్ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. సో కాలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్, ఇది రాదలుచుకోలేదు అందుకని ఓన్లీ 3 countries ఇన్వాల్వ్. కాలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా, మయన్మార్ అండ్ థాయిలాండ్. బిట్వీన్ ఇండియా, మయన్మార్ అండ్ థాయిలాండ్. కంట్రీ పేర్లు రాయండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే. సో మయన్మార్ స్ట్రాటజీలో క్యాపిటల్ రాసుకోండి, కరెన్సీ రాసుకోండి. ఇన్ స్ట్రాటజీకి రైట్ డౌన్ మయన్మార్ క్యాపిటల్ అండ్ currency. So what was the article summary? Recently Myanmar president came to India. So Myanmar president and Indian prime minister discussed on Kaladan project. So in your exam you can expect the question like Kaladan project was between countries. So what are the countries there? India, Myanmar and Thailand. Okay, so they want to connect these 3 countries. Okay, that's why it is important. Capital Naypyidaw, currency Myanmar kyat. Done? అయిపోయినా? ఇది అవసరం లేదు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్. సో రైట్ డౌన్ ఇండియా, స్లోవేకియా రాయండి, లేదా పిఎం విజిట్ టు స్లోవేకియా. పిఎం విజిట్ టు స్లోవేకియా. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పిఎం's visit to Slovakia. Next article PM's visit to Slovakia. Straight away go to static GK. First write the static GK concepts. Slovakia capital Bratislava, Euro. Okay, Peter Pellegrini, Robert Fico. Capital Bratislava. So whatever the capitals we discussed today, after the session just revise cheskondi. So what are the countries and capitals which are in use? Those only you can expect. Okay, so right, president ayipinda. Okay, prime minister Robert Fico. Okay, now clear? Right. So here what is this article is all about? Prime minister conferred with the highest national honor of the Slovak Republic, Order of the White Double Cross First Class.
సో ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్. సో దిట్ ఈస్ 33rd అవార్డ్. ఓకే, ఇండియా స్లోవేకియా 11 అగ్రిమెంట్స్ సైన్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఏం లేదు. సో స్ట్రైట్ అవే పిఎం మోడీ విజిట్ రాశారు కదా ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఎవర్ విజిట్ బై ఇండియన్ పిఎం టు స్లోవేకియా. బీయింగ్ ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పిఎం మోడీ విజిట్ టు స్లోవేకియా, అండర్ ఇట్ రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ ఎవర్ విజిట్ బై ఇండియన్ పిఎం టు స్లోవేకియా. First ever visit by Indian PM. First ever visit by Indian PM. First ever visit by Indian PM. Next. Merge events and notes. Events ni notes ni merge చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇలా కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. Event notes ni కలుపుకుంటూ ఒక లైన్ రాయండి. Merge these two and write this statement. PM Modi conferred with the highest national honor of the Slovak Republic, Order of the White Double Cross First Class. Done? Cover అయ్యి కూడా రైట్. వీ కవర్డ్ ద క్యాపిటల్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ వెళ్ళినటువంటి 3 కంట్రీస్లో ఫస్ట్ ఈజ్ ఫ్రాన్స్, దెన్ సిషెల్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్లోవేకియా. ఇండియాకి వచ్చిన వాళ్ళలో మ్యాన్మార్. రైట్. సో ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ రెండు చూసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, ఫస్ట్ లిసన్ టు దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్? ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, పార్ట్ ఆఫ్ టాప్ 5లో ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి. Now, what is this article is all about? India, France, ATL bridge to strengthen bilateral innovation. What is ATL bridge is very important, right? Niti Aayog launched a program, Atal Innovation Mission. The main objective of Atal Innovation Mission was to promote innovation, research, startup support in universities and institutions. So what is the name actually? Atal Innovation Mission. And launched by whom? Niti Aayog. Aim is to promote innovation, encourage startup in institutions and universities. See the area. Institutions and universities. Later, Atal Innovation Mission under AIM, there was one more program. That is ATL. Matlab Atal Tinkering Labs. Even in the 2026 budget, it was announced by Nirmala Sitharamanji. Okay? Atal Tinkering Labs. What is Atal Tinkering Labs? First point, it is a part of Atal Innovation Mission. Second, Atal Innovation Mission promotes what? Institutions and universities. Atal Tinkering Lab focusing on schools. Okay? ATL was launched under AIM. The main objective is to promote startups, innovation in schools, grades 6 to 12. Grades 6 to 12 standard. Idi Atal. When you understand what is ATL, then only you will understand the center article. So first ATL clarity వచ్చింది కదా. First AIM తో స్టార్ట్ చేద్దాం. Atal Innovation Mission launched by Niti Aayog. ATL is a component of AIM. Okay? AIM focuses on universities and institutions. It is focusing on schools and colleges. Only schools, sorry. 6 to 12 grades. Okay? అయిపోయింది. So here ATL is working properly. It is giving good results. So, India, France planned, what is this? ATL bridge. So, this is the event. What is the event here? ATL bridge. What is the main objective? To strengthen cooperation, school, innovation labs. ATL focusing on schools, right? So, that is the reason why India and France launched ATL bridge. Okay, this is the reason ikkada. Now, it is an initiative by Atal Innovation Mission. This is an initiative by Atal Innovation Mission and DOSALT. గుర్తుందా? రాఫెల్ DOSALT గుర్తుందా? లా ఫౌండేషన్ DOSALT సిస్టమ్స్ కనెక్ట్స్ యంగ్
innovators in India and France. So there is exchange of knowledge among school children, Indian and France. This is the objective. Next, see the last point. Letter of intent. It is like MOU. So here, for this program, MOU was signed in where Bharat Innovates 2026. ekkada jarigindi? Most important article for June. So our event city lo jarigindi, and this is a place where we launched UPI, second UPI service after Eiffel Tower. First UPI service in France launched in 2024, Eiffel Tower. Second UPI service launched in Nice, supermarket launch చేశారు. So in this event, this MOU was signed. So first స్టాటిక్ జీకేలో మనం రాస్తే ఏఐఎంకి వెళ్ళాలి, దాని తర్వాత ఏటీఎల్కి రావాలి. దానికంటే ముందు ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్. India, France, ATL బదులు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అని రాయండి. ఫస్ట్ ఇండియా, ఫ్రాన్స్, ఏటీఎల్ బ్రిడ్జ్. ఏటీఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ఇక్కడ రాయండి. ఇండియా, ఫ్రాన్స్, ఏటీఎల్ బ్రిడ్జ్. కంట్రీ దగ్గర ఇండియా, ఫ్రాన్స్, ఏటీఎల్ బ్రిడ్జ్. ఏటీఎల్ ప్లేస్లో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ రాసారా? ATL ల్యాబ్స్. ఓకే, దాని కింద అది దాని పక్కన ఈవెంట్ దగ్గర ప్రమోట్స్ స్కూల్ లెవెల్ ఇన్నోవేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. ప్రమోట్స్ స్కూల్ లెవెల్ ఇన్నోవేషన్ right? Promote school level innovation between India and France. Next, దాని కింద launched by Atal Innovation Mission and Niti Aayog. Launched by Atal Innovation Mission plus launched by Atal Innovation Mission plus Law Foundation Dassault System. Launched by Atal Innovation Mission plus Law Foundation Dassault System. Dassault System రాసారా? మనకి సమ్మిట్ కంట్రీ దగ్గర ఏం రాసాము? ఇండియా, ఫ్రాన్స్, ఏటీఎల్ బ్రిడ్జ్ అని రాసాం కదా. దాని కింద launched at Nice, France. Launched at Nice, France. Under it, country summit దగ్గర రాయండి. Launched at Nice. Nice is a place in France. Nice, France. During. Write this one. Bharat Innovates 2026. During Bharat Innovates 2026. During Bharat Innovates 2026. Bharat Innovates 2026. So we are done with India, France, ATL bridge, where it was launched, between countries, purpose. We are done. Now we'll move to static GK. Static GK grandi. Static GK. First, subheading పెట్టండి. Atal Innovation Mission. ఆల్రెడీ అక్కడ మీరు రాస్తే AIM అని పెట్టండి. బీ క్లియర్, బీ షార్ట్, మొత్తం రాయకల. AIM, Atal Innovation Mission. AIM. First point, launched by Niti Aayog in 2016. Launched by Niti Aayog in 2016. Launched by Niti Aayog in 2016. Second point. To promote innovation ecosystem. To promote innovation ecosystem. To promote innovation ecosystem in universities and institutions. Universities and institutions.
universities and institutions. Under it, ATL promotes innovation in ATL, Atal Tinkering Labs. ATL promotes ATL should be in capital letter. Already pine rasam kada Atal Tinkering Labs. So అందుకే ATL అని చెప్తున్నాం. ATL promotes innovation in schools. Grades ఏంటి 6 to 12 రైట్. Promotes innovation in schools. In bracket write down grades 6 to 12. Grades 6 to 12. Okay na? Right? Clear. So US, Iran preliminary pre-sec కూడా అవసరం లేదు. సో ఇది క్లియర్ కదా అందరికీ కూడా. సో వాట్ ఈజ్ AIM, వాట్ ఈజ్ ATL, ఇండియా ఫ్రాన్స్. సో మనకి రీసెంట్లీ ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ లాంచ్ ATL బ్రిడ్జ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ జీకే దే మే ఆస్క్ యూ AIM బికాస్ ఇది స్కీమ్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద సెన్స్ 2017లో యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ వాజ్ లైక్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ వాజ్ లాంచ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. మినిస్ట్రీస్ పేర్లు ఇచ్చాడు బికాస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని ఇచ్చాడు. బట్ లాంచ్ బై నీతి ఆయోగ్. బీ క్లియర్, నాట్ బై ఎ మినిస్ట్రీ, లాంచ్ బై నీతి ఆయోగ్. 2017 యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అది. ఓకే రైట్. One liner you can write 14,000 year old యాస్టిస్గా రాసేసుకోండి. 14,000 year old footprints found మనకి పడితే క్వశ్చన్ ఇక్కడ పడుతుంది. ఇన్ ఇటలీస్ బాసురా కేవ్. ఇదే మనకు కావాల్సింది, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇన్ ఇటలీస్ బాసురా కేవ్. మేబీ ఎస్ఎస్సి రైల్వేస్ కడిగినా స్టాటిక్ జీకేకి పోయినా బాసురా కేవ్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ, దట్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్. అంతే, అంతకు మించి లేదు. ఆర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, రేర్ కేసెస్లో 14,000 year old footprint recently found in which of the following country. అంతే, అదే రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇందులో స్టోరీ వినండి జాగ్రత్తగా. వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హియర్? దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ రీసెంట్లీ ఆర్కియాలజిస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఫుట్ప్రింట్స్ ఆఫ్ 5 members in Basura cave, northern Italy. So these footprints, now when they did carbon dating, the age of the footprints identified to 14,000 year old. The footprints belongs to 5, probably a group of family. Okay, so these are the findings. Okay, hand prints, footprints కనిపించే వాళ్ళకి. ఇది క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి స్టాటిక్ జీకేలో ఇది రాసుకోండి, ఇటలీ గురించి రాసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎస్ఎస్సి అండ్ రైల్వే యూ కెన్ రైట్ దీస్ 2 points. మోస్ట్లీ నోట్స్లో ఈ 2 points రాసుకోండి. స్టాటిక్ జీకే అయితే ఇది రాసుకోండి. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి అండ్ రైల్వే యూ మస్ట్ రైట్ దీస్ 2 points బికాస్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. నో వీఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ అంటే లీవ్ దిస్ వన్, ఫోకస్ దిస్ వన్. అందరూ ఇది రాయండి. అప్పుడు ఇటలీ, క్యాపిటల్, రోమ్, కరెన్సీ, యూరో, యూ కెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. రైట్. రైట్, డన్.
అవసరం లేదు. సో రాయండి, ఇందాక చెప్పాను కదా ఆకుస్ మెంబర్స్ గుర్తుందా? సో రాయండి, ఆకుస్ అండర్ వాటర్ డ్రోన్ ప్రాజెక్ట్. ఆకుస్ అండర్ వాటర్ డ్రోన్ ప్రాజెక్ట్ కంట్రీ ఈవెంట్ దగ్గర. AUKUS underwater drone project. Okay. Announced at Shangri-La Dialogue, Singapore. Shangri-La Dialogue is very important. ఇది డైలాగ్ పేరు. ఇది ఒక హోటల్ నేమ్. సో సింగపూర్లో జరుగుతుంది ఇది. Announced at Shangri-La Dialogue, Singapore. Shangri-La Dialogue, Singapore. పక్కన ఈవెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ అండర్సీ కేబుల్స్ అండ్ సర్వైలెన్స్. ఈవెంట్ దగ్గర టు ప్రొటెక్ట్ అండర్సీ కేబుల్స్ అండ్ సర్వైలెన్స్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ జీకేలోకి వెళ్ళిపోండి. ఆకుస్ 2021 కంట్రీస్ తెలియకపోతే రాసుకోండి. ఆకుస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2021 by Australia, UK, US. By Australia, UK and US. రాసారా? 2021 రాసాం కదా. ఆకుస్ పర్పస్ ఏంటి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిటన్ దేర్. అండర్సీ కేబుల్స్, డిఫెన్స్ కొలాబరేషన్. ఓకే, ఇండియా మెంబర్ కాదు ఇందులో, రైట్? అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రైండి, ఇరాన్ లాంచ్డ్ ఆపరేషన్ అసర్. ఆపరేషన్ అసర్ అంటే విక్టరీ అని అర్థం. ఇరాన్ లాంచ్డ్ ఆపరేషన్ అసర్. ఆపరేషన్ అసర్ అంటే మీనింగ్ విక్టరీ అని అర్థం. ఇరాన్ లాంచ్డ్ ఆపరేషన్ అసర్ అగెయిన్స్ట్ ఇజ్రాయిల్. అంతే, అగెయిన్స్ట్ ఇజ్రాయిల్. చాలు, సరిపోతుంది, ఇంకేం అవసరం లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. So here, see this article here. Now, Critical Mineral Global Supply Chain Observatory. So this is top 5 of international. Idu okati manam teeskovali. After Venezuela, after Seychelles, after France. Okay, what are the priority? First, understand what is critical minerals. Already I told you, right? So critical minerals. ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ని కవర్ చేద్దాం ఒకటే దగ్గర. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇండియా UK అబ్జర్వేటరీ. Okay, and this one, what is this article? Kabil acquires 5 critical minerals. First, what is a critical mineral? Understand what is a critical mineral. Critical mineral is of national importance, where we will use that in the defense and other strategic purposes. India running short of certain minerals. If you ask me what is a critical mineral definition of critical mineral is different from country to country. A critical mineral is a mineral where a particular country is running short of reserves, but its usage is so high. Example, lithium. We don't have proper lithium reserves, but we are using in electric vehicles. ఒక పక్కన స్టేట్స్ కంట్రీస్ EV పాలసీ అనౌన్స్ చేశారు బ్యాటరీస్కి, బట్ where do you have lithium? Now solar panels, we need silicon for that panels. We don't have silicon. And some other defense purpose, we need copper.
We don't have copper. So India identified 30 critical minerals. And to promote critical minerals exploration, Government of India launched a program called National Critical Minerals Mission. In which year? Last year. What was the budget allotted? Scheme duration 24, 25 to 30, 31. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ అగైన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్డ్ రీసైక్లింగ్ మిషన్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ మిషన్? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. Like when we completely thrown away this one, what we call batteries and all, we want to extract that lithium or some other metals. Recycle. We can use those materials again. So recycling mission. ఎంత డెడికేట్ చేసింది? 1500 crores. ఇది ఆర్టికల్, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్. అయితే పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే UK is also running short of critical minerals. వాళ్ళ దగ్గర రిజర్వ్స్ లేవు. So now they decided to launch Critical Mineral Global Supply Chain Observatory. Straight away question. India and which country set to launch or launched Critical Mineral Global Supply Chain Observatory? UK. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ పడుతుంది. స్టాటిక్ జీకేకి వెళ్ళిపోతాం. స్టాటిక్ జీకి వెళ్ళిపోయి క్లోజ్ చేస్తాం అంతే. సో ఫస్ట్ ఎలా రాస్తారంటే కంట్రీ దగ్గర రాయండి, అదే కంట్రీ సమ్మిట్ దగ్గర క్రిటికల్ మినరల్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అబ్జర్వేటరీ. 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 కొటేషన్లో పెట్టండి దాన్ని. పక్కన ఈవెంట్ దగ్గర లాంచ్డ్ బై ఇండియా అండ్ యూకే. 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 సో అయిపోయింది. వన్ లైనర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడే పడతాయి. సింపుల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. దాని కింద పర్పస్ టు ప్రమోట్ టెక్నాలజీ and cooperation in critical minerals. To promote technology and cooperation in critical minerals. నోట్స్ దగ్గరికి రండి. నోట్స్ NCMM National Critical Mineral Mission. National Critical Mineral Mission launched in 25. budget announcement ఇచ్చేయండి. Budget announcement, duration, నెక్స్ట్ దాని కింద ఇంకో పాయింట్ అండి, ఇక్కడ లేని పాయింట్ అండి. ఇండియా ఐడెంటిఫైడ్ 30 critical minerals. India identified 30 critical minerals. India identified 30 critical minerals. Next, దాని కింద రాయండి 1500 crore dedicated to mineral recycling, critical mineral recycling scheme. 1500 crore dedicated to critical mineral recycling. Critical mineral recycling. Critical mineral recycling. రాసారా? డన్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే
మనకి ఇది రాయొద్దు, అందులో మీకు అన్నీ తెలిసినవి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేడు ఇప్పుడు, కేర్ స్టార్మర్ రిజైన్ చేశాడు కదా, అందుకే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ చేద్దాం, అన్ని వదిలేసి చెడుద్దాం. నవ్ అగైన్, సో హియర్ వాట్ ఈస్ ది స్టోరీ? Kabil acquires 5 critical mineral blocks in Argentina. What is Kabil? Khanij Bidesh India Limited. Khanij Bidesh India Limited. So to promote self-sufficiency in critical minerals, Government of India established Kabil. Suppose this is Kabil, these are the foreign countries. Now we don't have certain minerals. This Kabil will go to those countries. Sir, we came to know that your country have these minerals like lithium or something. Please give us exploration rights. We will explore it. We will extract it. We will recycle it. We will pay you premium or will give you share in minerals. So these minerals will be transported from foreign countries to India so that we can become self-sufficient. So Kabil తీసుకొచ్చారు. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ ఇండియాలో లేవు కదా. కాబిల్ ఫుల్ ఫామే మీకు చెప్తుంది, ఖనిజ్ బిదేశ్ ఫారెన్. కాబిల్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఫారెన్ కంట్రీలో మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తుంది. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద కాబిల్ ఈజ్ టు explore minerals, especially critical minerals in foreign countries. Now see the headline, Kabil acquires 5 critical minerals blocks in which country? Argentina. Argentina is a part of South America. So Argentina is known for lithium. Telsa lithium triangle? What is lithium triangle here? ABC. Argentina, Bolivia, Chile. These countries are very rich in lithium. So recently Kabil got license for 5 critical mineral blocks. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్. సీ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ కాబిల్, ఖనిజ్ బిదేశ్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 2019 అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్. నాల్కో, హెచ్సిఎల్, ఎంఈసిఎల్ దీంట్లో షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ ఎక్కడ? అర్జెంటీనా. ఎన్ని బ్లాక్స్? 5 బ్లాక్స్. ఓకే, దీనికి మనకి ఎక్స్టెన్షన్ రాయండి. ఫస్ట్ ఈవెంట్ కంట్రీ దగ్గర రాసేయండి, యాస్టీస్గా కంట్రీ దగ్గర. మళ్ళీ దాని కింద రాయండి, ఇది వేరే ఆర్టికల్ కానీ ఒక దగ్గర రాసేయండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్ డౌన్ అట్ కంట్రీ యాస్టీస్గా రాసేయండి. కాబిల్ అక్వైర్స్ 5 critical mineral blocks in Argentina. Kabil acquires 5 critical mineral blocks in Argentina. రాసారా? రైట్, ఇందులో అయిపోయింది. నౌ మూవ్ టు స్టాటిక్ జీకే డైరెక్ట్లీ. మూవ్ టు స్టాటిక్ జీకే. కాబిల్ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. కాబిల్ ఖనిజ్ బిదేశ్ ఇండియా లిమిటెడ్, సెటప్ ఇన్ 2019 అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్. కాబిల్, రైట్ ఫుల్ ఫామ్, established in 2019. Kabil, established in 2019. Under Ministry of Mines. Under Ministry of Mines. Under Ministry of Mines. It is a joint venture of ABC. నేషనల్ అల్యూమినియం. ఇది 1, 2, 3 అని 3 పెట్టుకోండి. మూడిటికి ఇందులో షేర్ ఉంది. మూడిటికి ఇందులో షేర్ ఉంది. మూడిటికి ఇందులో షేర్ ఉంది. నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ లిమిటెడ్ 1, నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ లిమిటెడ్ 40%, నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ లిమిటెడ్ 40%, హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ 30%, హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ 30%, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్ 30%. మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, థర్డ్ వన్, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్ 30%. మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్ 30%. మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్ 30%. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద కాబిల్, వీఆర్ డన్ విత్ ద కాబిల్ స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. నోట్స్ ఖాళీగా ఉంది కదా, అక్కడ లిథియం ట్రయాంగిల్. లిథియం ట్రయాంగిల్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్?
ABC రాసుకోండి. Lithium triangle ABC. Lithium triangle in notes, under notes write down. Lithium triangle ABC. Lithium triangle ABC. Argentina, Bolivia, Chile. Argentina, Bolivia and Chile. 3 countries. Argentina, Bolivia and Chile. So we are done with critical minerals, foreign one and this one. Last year exam critical mineral budget అడిగాడు, ఏది రీసైక్లింగ్ అడిగాడు. సో ఈసారి మనం నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ని. కంటిన్యూస్గా మనకు పడుతున్నాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్ ఇందులో రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మార్చలెన్స్ అవసరం లేదు. Next article. What is IBCA? International Big Cat Alliance. Okay, so first here, basically in the month of June, IBCA is like very important event, but it was postponed due to Ebola virus. Ebola virus వల్ల అది పోస్ట్పోన్ అయింది. అదర్వైజ్ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రియారిటీలో అది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఉండాలి జూన్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్లో. ఎందుకంటే ఆఫ్రికాలో ఇబోలా వైరస్ అండ్ వీ ఆల్సో గాట్ టు నో దట్ ఇండో ఆఫ్రికన్ సమ్మిట్ ఆల్సో పోస్ట్పోన్, గుర్తుందా జూన్లో. సో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. కానీ మనకి రీసెంట్గా విచ్ ఈస్ ద 27th మెంబర్? బంగ్లాదేశ్. సో రాయండి ఫస్ట్, బంగ్లాదేశ్ బికమ్స్ 27th member of International Big Cat Alliance. Bangladesh becomes 27th member of International Big Cat Alliance. Bangladesh 27th member of International Big Cat Alliance. '27th member of Big Cat Alliance. Now, so what is the story is all about here? In 1973, Indira Gandhi launched a program called Project Tiger. 1970 is like most important era in the history of environment. 1972 Wildlife Protection Act of 1970 gurtunda, and after that we launched a program Project Tiger. 1973 Project Tiger was launched. In 2023 Project Tiger completed 50 years. 50 years complete చేసుకుంది. So as a part of 50th anniversary celebrations, Honorable Prime Minister Narendra Modi announced International Big Cat Alliance in Mysuru, Karnataka. So the program was announced in Mysuru, Karnataka. The aim is to protect 7 big cat species all over the world. 7 big cat species. See, announced in the year 2023, established in the year 2024, and aim is to International Big Cat Alliance. Aim is to protect 7 species: tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, puma. These 2 are not in India. Only 5 species are in India. And India is the only country, lion, tiger. India is habitation for lion and tiger. See, established in the year 24, announced in the year 23. So these are the species, and except, see the last point, except for jaguar and puma, India is home to 5 big cats. Idi manaki ikkada starting cheyka rayali. So write down notes, rayandi first. Notes, in notes write down Project Tiger 1973. Project Tiger 1973. Okay, right? Administered by National Tiger Conservation Authority, NTC enter dani. Administered by National Tiger Conservative Authority, National Tiger Conservation Authority, NTCA, National Tiger Conservation Authority. Okay, next PT, Project Tiger began with 9 tiger reserves.
Project Tiger began with 9 tiger reserves. 9 tiger reserves. 9 tiger reserves. Project Tiger began with 9 tiger reserves. దాని కింద ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా జిమ్ కార్బెట్ ఉత్తరాఖండ్. ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా JIM జిమ్ కార్బెట్ ఉత్తరాఖండ్. ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా జిమ్ కార్బెట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉత్తరాఖండ్. Last, at present 59 TRs tiger reserves. At present 59. At present 59 notify చేశారు 59th కూడా. At present 59 tiger reserves. ఏంటి 59th one? కుంభాల్గఢ్. ఓకే రాయండి 59th tiger reserve. At present 59 tiger reserves. రీసెంట్గా ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్ కుంభాల్గఢ్ రాజస్థాన్. కుంభాల్గఢ్ రాజస్థాన్. 59th వన్. ఇనిషియల్గా 9తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 59 అయినాయి. కుంభాల్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్ రాజస్థాన్. కుంభాల్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్ రాజస్థాన్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ జీకే IBCA. Launched in 23, established in 24. IBCA launched in 2023, established in 2024. Launched in 2023, established in 2024. To protect 7 big cat species. 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 7 big cat species. Okay. Next. First IBCA Summit. First IBCA Summit 2026. First IBCA Summit 2026 held in New Delhi. First IBCA Summit 2026 held in New Delhi. Held in New Delhi. Under theme, quotation open చేయండి. Under theme, save big cats, save big cats, save humanity, save big cats, save humanity, save ecosystem. Save big cats, screen మీద చూసుకోండి. Save big cats, save humanity, save ecosystem. Save big cats, save humanity, save ecosystem. ఓకేనా? రైట్. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్. అండ్ ఇంకో పాయింట్ మర్చిపోయాం. IBCA లాంచ్ ఇన్ మైసూరు 23. అక్కడ 23 అని రాశారు కదా అనౌన్స్ దగ్గర, అనౌన్స్ అక్కడ మైసూరు అని రాసేసుకోండి చాలు. మైసూరు కర్ణాటక. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ కంట్రీ సమ్మిట్ దగ్గర రాసుకోండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్రూవ్డ్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్రూవ్డ్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్రూవ్డ్ 3 foreign universities. Ministry of Education approved 3 foreign universities to set up their campuses. Ministry of Education approved 3 foreign universities to set up their campuses, to set up their campuses in India. To set up their campuses in India. Okay, right? ఆ 3 రాసుకోండి. 1, 2, 3. University of Bristol, University of York, University of New South Wales.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యార్క్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్ వేల్స్. ఈ మూడు. సిమిలర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి మనకి 2024 IBPS POలో ఆస్ట్రేలియన్ యూనివర్సిటీ మీద క్వశ్చన్ పడింది. గుజరాత్లోని మనకి అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఓకే, డన్ రాసారా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇందాక చెప్పాను కదా, యుఎస్ఏ. ప్రదీప్, ఇండియా బికమ్స్ ద వరల్డ్స్ సెకండ్, ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇండియా ఇన్ 2025 in terms of solar energy, only in 2025 India surpassed USA, but overall India is third, but only this year India is second. Okay, only for this year. So first ఆ స్టాటిక్ జీకే రాసుకోండి, స్టాటిక్ జీకే ఇది రాయండి. India Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, UAE, 2009, Director General Francisco Lee Camera. In the IREA, static GK. Now, first understand this article. As per the news article, India became world's second largest solar market in 25, only in 25. India surpassed USA. Now, if you see the overall market, overall ganaka chuskunte, India is the world's third largest. So, first China, second USA, third India, fourth Japan. Okay na? Idi order. So, first ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే, ఫస్ట్ భూపేంద్ర యాదవ్ పేరు తీసేయండి. సో ఇండియా బికమ్, ఆయన ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఆయన. సో రైట్ డౌన్, ఈవెంట్ దగ్గర అండి. ఇండియా బికేమ్ వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ సోలార్ మార్కెట్ ఇన్ 2025. ఇండియా బికేమ్ వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ సోలార్ మార్కెట్ ఇన్ 2025. India became world's second largest solar market in 2025. దాని కింద యాడెడ్ అని పెట్టి 1, 2, 3 చైనా, ఇండియా, యుఎస్ఏ, రైట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ యాడెడ్, జస్ట్ ఇవి మాత్రం రాయండి. చైనా 315 gigawatts, ఇండియా 37, యుఎస్ 34. రాసారా? అయిపోయింది. ఈవెంట్ దగ్గరికి రండి. ఈవెంట్ దగ్గరికి. ఇండియా బికేమ్ వరల్డ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ 24, సర్పాసింగ్ జపాన్. India became the world's third largest solar power producer in 2024, surpassing Japan. దాని కింద పాయింట్ కూడా రాయండి.
In FY26, India added 44.61. దీని ఎలా రాస్తారంటే just have a look. In FY26, India added, ఇది అక్కర్లా, India added 44.61 gigawatts, exceeding the 34 gigawatt target. లేదు ఇంకా షార్ట్గా రాయాలంటే ఇన్ FY2026, ఇండియా యాడెడ్ 44.61 gigawatt ఇన్ బ్రాకెట్ టార్గెట్ 34. అంతే. రాసారా? తీసుకుంటా, బ్రేకే కదా. నాకు అర్థమైంది నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో మీకు. చేతితో రాజధానికి మీకు బ్రేకా, మాట్లాడడానికి నాకు బ్రేకా? తీసుకుంటా, కంగాలేదు. 12:15 అలా తీసేసుకుందాం. ఒకేసారి లంచ్ బ్రేకే తీసుకుంటా. రైట్, ఇది రాసాం కదా, వన్ లైన్ రాసేసుకోండి. సో ఎలా రాస్తారంటే, ఫస్ట్ యూట్యూబర్ ఇన్ హిస్టరీ టు సర్పాస్ 500 million సబ్స్క్రైబర్స్. జస్ట్ రైట్ దిస్ పాయింట్. ఫస్ట్ యూట్యూబర్ ఇన్ హిస్టరీ టు సర్పాస్ 500 million సబ్స్క్రైబర్స్. అది రాసి పక్కన ఈవెంట్ దగ్గర రైట్ దిస్ నేమ్, మిస్టర్ బీస్ట్ జిమ్మీ డొనాల్డ్సన్. ఫస్ట్ యూట్యూబర్ ఇన్ ద హిస్టరీ టు సర్పాస్ 500 million సబ్స్క్రైబర్స్. ఈవెంట్ దగ్గర రండి, మిస్టర్ బీస్ట్ జిమ్మీ డొనాల్డ్సన్. మిస్టర్ బీస్ట్ జిమ్మీ డొనాల్డ్సన్. మిస్టర్ బీస్ట్ జిమ్మీ డొనాల్డ్సన్. రాసారా? రైట్. ఇది అవసరం లేదు, కవర్ చేసాం. గుర్తున్నది కవర్ చేసాం మనం. రైట్, గార్డియన్ ఆఫ్ ద బ్లూ హొరైజాన్. రైట్, బ్రేక్ లేదు, బాగాలేదు. సర్లే, బ్రేక్ తీసుకోండి, కళ్ళు తెరుచుకోండి. ఇంక తొందరండి, 2 minutes. గ్రిల్ దాకా వెళ్ళి వచ్చేయాలి. ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే చూద్దాం. గ్రిల్ టచ్ చేసి వెనక్కి వచ్చేయాలి.
Testing. Testing. Right. So next part, MOUs. So MOU table should be like MOU between purpose nodes. So here with reference to MOU is an agreement. So next area, MOU. Generally MOU is an agreement between two parties, A and B. Two, purpose of these MOUs. What could be the purpose? Three important points, like any static points or any other related. So from MOU's part, you can expect direct question. So it should be like this is the format of your MOU notes. So MOU between, B by N stands for between. Generally MOU includes 2 to 3 parties or sometimes even 4 parties, but mostly 2 parties, A and B. What is the purpose? Okay. Done? So first, so here MOU is between two parties. One is Bhashini, Kathmandu University. Let's understand what is Bhashini. See, directly you can write this article, but you must know. Bhashini stands for Bhasha Interface. Bhasha Interface is a AI translation app designed by Government of India, Ministry of Information, Technology and Electronics, MIghty, Ashwini Vaishnav, right? So, the main objective of this Bhashini app, what is the background of Bhashini? The main objective of Bhashini app is to translate the languages. Like in India, we have multiple languages. Constitution recognized 22, but apart from that 22, we have many languages, regional with dialects. So, not only English, but also other languages. Like whatever the context will be translated into local language. That is Bhashini, Bhasha interface. So, that app received huge response, again successful. So now Kathmandu University decided to adopt that one. So that is the reason why MOU signed between Digital India Bhashini and Kathmandu University. What is the purpose? For creating digital infrastructure first, voice first, language app. For which country? For Nepal. It is story. Right? So first between Randi, MOU between the graph. Digital India Bhashini and Kathmandu University, Nepal. Digital India Bhashini and Kathmandu University. అక్కడ కాపండి. Purpose for co-creating national digital infrastructure for voice first language. As it is Garayan, this one. So we have written MOU between parties and then we have written purpose. Just write the purpose. Write the purpose.
Then go to static GK, put heading Bhashini, Digital India Bhashini, put heading Digital India Bhashini, put heading Digital India Bhashini, Digital India Bhashini, by Ministry of Electronics and IT, by Ministry of Electronics and IT, by Ministry of Electronics and IT. IT matlab information technology. Second point, launched in 2022. Launched in 2022. Launched in 2022. Next point, developed under National Language Translation Mission. Developed under National Language Translation Mission. Next, it supports 57 languages. It supports 57 languages in bracket 22 Indian, 35 foreign. 22 Indian, 35 foreign. 35 foreign, bracket close, and supports 36 Indian text languages. 36 Indian text languages. 36 Indian text languages. 36 Indian text languages. Like text to speech, speech to text atla. Okay. Right. You can actually got 22, but PIB 22 reaching, so that's why I've taken 22. If any correction is there, I'll rectify that. Okay. So this is all about Bhashini. So now question question will be like, Bhashini and which of the following universities signed MOU? Kathmandu adugutar. Okay na? Clear? Right? Done? Next. See this article. The article is all about Delhi. So understand the article background. Some of you know, some of you may not know. Delhi, in order to get rid of pollution, every week or every month, Delhi is implementing some steps to reduce vehicle pollution. Last month, Delhi introduced to scrap 15-year-old vehicle policy. And last week, electric vehicle policy, we covered in MCQs also. Matlab June month lo, they covered to scrap 15 years old. Imagine, Delhi government launched a program to scrap 15 years or more vehicles. So, why? What is the reason? To reduce air pollution. 15 years or old vehicles generates more and more pollution. So, to reduce that pollution, Government of Delhi and Ministry of Road and Highways decided to scrap vehicles. Matlab, if your vehicle is above 15 years old, your vehicle should be dismantled. And in place of that, you have to take new vehicles. That is a program. Now, if you see 15 years old vehicles, heavy vehicles, trucks. If we see our two-wheelers or four-wheelers, mostly we may use for 5 to 6 years. Then we'll go for resale. Otherwise, the more the usage, the more the maintenance cost. So we will, go for selling. Like we'll sell it off. So trucks and buses. See the parties who are involved. Ashoka Leyland. Ashoka Leyland is a maker of trucks, not autos and bikes. Ashoka Leyland signs pact for old trucks, bus replacement in Delhi. Now, Delhi government, trucks, buses, and here Ashoka Leyland company. When I introduced the scheme, Ashoka Leyland came forward, sir, you decided to scrap the 15-year-old vehicles. So, whoever wants to buy new vehicles, I will give you assistance. Like I will give you discount on showroom price, so that new buyer will get relief.
instead of selling at X showroom price, I'll give them 8 to 10% of discount so that the cost of the vehicle comes down. అర్థమైంది ఇక్కడ మీకు. అండ్ సెకండ్, మీ వెహికల్ సేల్స్ పెరుగుతాయి, యువర్ వెహికల్ సేల్స్ విల్ ఇంక్రీస్, రైట్? వెన్ అశోక్ లేలాండ్ కేమ్ ఫార్వర్డ్, I decided to give interest subvention. Interest subvention. So here, you are the purchasers of the vehicle. What is your problem? Sir, suddenly you said us to replace our 15-year-old vehicles. We are supposed to buy new vehicles. From where do we get money? So then I said, you take loan. Sir, interest rate will be high. See the second point. Interest subvention. Matlab, interest rate will be 10%. If you pay it properly, I will bear 5%. So you have to pay only 5%. And they are giving 8% discount. See the first point. 8% discount. So closely you are getting some 10 to 13% discount. And when you buy new vehicles, your maintenance cost also comes down. So win-to-win situation for company, government and for customer. Initially you may suffer, but long run it is good for the community. Like we can reduce the pollution, you can reduce your expenses, maintenance expenses. Okay? And apart from that, you will get fuel vouchers and all. So the main objective is to promote green vehicles or new vehicles, right? So దీని ఎలా రాస్తారంటే, so first write down. Ministry of Road and Transport, Ministry of Road Transport, between first one, Ministry of Road Transport plus Ashoka Leland, plus Switch Mobility. 3 parties ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 parties are here. Ministry of Road Transport, Ashoka Leland, Switch Mobility. Next, purpose దగ్గర. Purpose. What is the purpose? To replace old trucks and buses in Delhi. To replace old trucks and buses in Delhi. To replace old trucks and buses in Delhi. అయిపోయింది అక్కడ. MOU అయిపోయింది, purpose అయిపోయింది, right? Now, let's go for static points. So, static GK దగ్గర రాసుకోండి, notes దగ్గర. Benefits of the scheme. Write only first 2 points. 8% discount on X showroom price, 5% interest subvention by the central government. That's it. So here you have to understand the word interest subvention. Every banker must know this word, because government of India provides interest subvention to farmers also. What is the meaning of interest subvention? Imagine the loan rate is 8%. If you pay properly, government will give you discount. Kisan card, 3% interest subvention. Gurtunda? Right? So interest subvention means if you pay properly, not for everyone. If you have taken the loan, if you are a defaulter, government will not give. You have taken the loan, you are paying properly, government will bear the subvention cost. Could be 3%, 4%, whatever. Okay? Right. So Ashok Leland avasram ledu. Next, write down. Navachar Mantra initiative by Ministry of Skill Development. Navachar Mantra initiative. Third item. Navachar Mantra initiative. Navachar Mantra initiative by Skill Development, Ministry of Skill Development, by Ministry of Skill Development. Navachar Mantra initiative by Ministry of Skill Development, by Ministry of Skill Development. Come to notes. To support and promote startups. To support and promote startups. To support and promote startups.
To support and promote startups. Okay, పక్కన static GK. Supported by IIT Delhi. Supported by IIT Delhi. Supported by IIT Delhi. Supported by IIT Delhi. Next, major part, that is national current affairs. So draw the table. Event, notes, key points, static GK. Event, notes, key points, static GK. So generally, like existing students, they are writing like every month, all the national together, all the MOUs together and all. Newcomers probably may maintain separately. Okay, so just you can continue, not a problem. So categorically write. Categorically can write, right? So May month PDF already uploaded. State news, sports, చూసుకున్న Telegram లో, right? Once again, I'll give you a complete file from January to June, first 6 months file. I'll merge all those files of 20-30 pages. Probably it would be some 180-170 pages. If possible, take that 180 pages printout. Sports, appointments, అన్నీ ఉంటాయి కదా. I'll tell you. Once I made the file, I'll explain you. Not here, I'll explain you. As of now, you write. First, ఇక్కడ national events, first article. Priyadarshini free bus travel not important. No, don't. This for Kerala, state news. It will be covered in state news. Leave it. But still, చదివేసి వదిలేసేయండి. Kerala government launch Priyadarshini free bus travel. So Priyadarshini, what is the meaning of Priyadarshini? సిగ్గుపడుతున్నారు, ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమైనా ఉందా మరి? ఇందిరాగాంధీ అసలు పేరు ఇందిరా ప్రియదర్శిని. అది రీజన్. అక్కడ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇందిరాగాంధీ అసలు పేరు ఇందిరా ప్రియదర్శిని. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇందిరాగాంధీ పేరు పెట్టారు దానికి. మురిసిపోతున్నారు, ఫ్లాష్ బ్యాక్ తెలిసిపోయినట్టు, రైట్? కేరళ గవర్నమెంట్ లాంచ్ ప్రియదర్శిని, ఇట్స్ లైక్ ఫ్రీ బస్. మన దగ్గర మహాలక్ష్మి అని పెట్టారు కదబ్బా, ఆ టైప్. ఈ జీవితానికి స్కీములన్నీ ఉమెన్కే ఇస్తారు, చివరికి ట్రాన్స్జెండర్లకు కూడా ఇచ్చారు, మనకి తప్ప. ఈ లెక్కిన బస్సులో మనకు మూల ప్లేస్ ఇస్తే ఫ్రీగా మనం కూడా పోతాంగా. చూద్దాం. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. పిఏబిలో కవర్ అయింది. ఫస్ట్, స్కీమ్ ఈజ్ న్యూ. Every year the scheme announced by the Ministry of like PMO, not Ministry, PMO. మనకి ఒక సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్, మిస్టర్ అజయ్ కుమార్ సూద్. సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది స్కీమ్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్? ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ చైర్ స్కీమ్. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ ఈస్ scholars will be divided into three categories. కనబడుతున్న పైన young research, senior research fellows, researchers. Like 1, 2, 3, 3 categories. Imagine you people are working abroad. You are giving all your knowledge and talent to the foreign countries where they are making money out of it. This is called brain drain in human resources. Brain drain means India's talented youth is moving to other countries and they're working hard. They are supporting the foreign companies to grow. If you take any top CEO, top companies, IT companies, one Indian is there. Whether it is CEO or MD or whatever it is. Technical assistance. Okay? So this is called brain drain. What are the consequences if you see? If a person is working abroad, there are positives, there are negatives. Let's understand what are the positives. If these people are working abroad, they will send remittances to India. Salaries. So we can expect dollars in Indian exchequer. Gurtunda last time చెప్పాను కదా బ్యాంకింగ్ లో డాలర్ స్వాప్, గుర్తుందా? సో ఈవెన్ దో our exports are less, we have enough dollars because of remittances. Indians moving to abroad, they are sending money to their parents.
That is called remittances, dollars. Good flow. Negative sign, brain drain. India's talented youth is moving abroad. And if they work here, we can expect, good development and, good number of startups. Now, to prevent this kind of brain drain, Government of India set to launch this program, Prime Minister Research Chair. These are the scholars, researchers working in foreign universities like Stanford, Oxford, whatever. The scheme aim is to call all the researchers working abroad. You please come to India. You start doing your research here. Whatever the financial assistance you need, we will provide. Am I clear? Whatever the financial assistance you need. So financial assistance provided by Government of India under this scheme. What is the name of the scheme? Prime Minister Research Scheme. The main objective is to not to train Indians to work in abroad, to bring Indians from abroad. Adi reason ikkada. First scheme chadavandi proper ga. Okay? Launched by Ministry of Education. Total budget enta ketaincharu 200 crores. Scholars has been divided into young, senior, research. 3 categories, right? So what is the objective? Objective is main. To attract researchers of Indian origin working abroad. Working abroad, you have to call them. So 13 priorities will be given. What are 13 priorities? Now, these people are working abroad. Now, sir, we want to apply this scheme. Tell me in what area you are supposed to do, research. Okay, so my answer is, there are 13 sectors. Okay, what are the 13 sectors? Artificial intelligence, critical technology, blockchain technology, drone technology. Okay, contribute here. Cyber security. Whatever the type of research you want to do in those certain areas, you do. I will provide you money. Submit your project. If we impressed, we'll give you financial assistance. That is the intention. Okay, so Prime Minister Research Chair PMRC, 13 core areas: AI, clean energy, quantum technology, biotechnology. There are certain list of areas. Okay, in these areas, if you work, we will give you incentives or assistance. So, Randy, national first one, event, Prime Minister Research Chair Scheme 2026. Prime Minister Research Chair Scheme 2026. Okay, under it, budget 200 crores. Budget 200 crores. Budget 200 crores. Next, notes. Write the 3 categories. Under notes, write the 3 categories. Write 3 categories. 1, 2, 3. Next, key points. Write the objective. Under key points, write the objective. Next, static GK box, it is empty. They write down focus areas, 13 priority sectors. Static GK box, focus areas, 13 priority sectors. Priority sectors. 13 priority sectors. Need not write all 13, just write few. Example, 13 priority sectors. Underline the word 13, underline the word budget, underline the word working abroad. Core points in the entire article,
The core points are 3. How many sectors? Focus areas 1, 3. Researchers working abroad. And budget 200 crores. 13 areas in examples. AI, semiconductors. AI, semicon, biotechnology, cybersecurity, AI, semicon, biotechnology, cybersecurity, renewable energy, etc. So these are the core areas where the scientists are supposed to work. Suppose if you have any project related to cybersecurity, sir, I am the scholar of computer and cybersecurity. I have one proposal. Yes, tell me your proposal. If I'm impressed, I will give you funding. So you can develop technology in the country, will be used by us. Okay, na? Atla anamata, right? Now, this one we covered in schemes. So far we updated 5 parts of the scheme. Third part of the scheme, we completed in the classroom. Whatever uploaded is correct. Ekkada varaku ayi upload in the correct adi. So in the schemes playlist, go through schemes. First 5 parts we are done. Just go through the schemes once again. Okay. So this program I covered in schemes. Don't write anything. Just understand this program. What is the program? Pradhan Mantri Surakshit Matritva Yojana. Announced in 2015. In 2015, August 15th, Independence Day speech from Red Fort. Honorable Prime Minister advised all the doctors every month of 9th date, give a free session to pregnant women. Screen all the pregnant women regarding their health status and categorize red, green. High risk pregnancy, red. No risk pregnancy, green. So, what is high risk and low risk pregnancy here? Shortage of anemia, thyroid deficiency, any genetic disorders, all this leads to high risk pregnancy. So, the main objective of this program is to screen the pregnant mothers every month of 9. Announced in the year 2015, scheme launched in 2016. Okay. So, who are the target audience? Pregnant women. So categorize green, no risk, red, high risk. Objective for safe motherhood and quality antenatal care. Matlab baby and mother. MMR ka matlab maternal mortality rate. So here with the advent of this scheme, MMR it was 130. Matlab at the time of delivery, death of a mother. 130 women used to die at the time of delivery. But now it has been reduced to 87. So this is the success of this program. 130 to 87. And here ratio ante 1 lakh is not for 100. MMR is calculated for 1 lakh. Gurtupettukondi. IMR is calculated for 100. 1000. IMR is calculated for 1000. MMR is calculated for 1 lakh. 1 lakh mothers are like if they are going for delivery, 130 mothers used to die. But now it came down to 87. Out of 1000 IMR infants born, like our IMR will be some 50 below. 50 ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గింది. Okay, so IMR matlab infant mortality rate at the time of delivery. If mother passes away, that is MMR. If baby passes away, if baby dies, that is IMR. Okay, adi. So this is all about this scheme, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Now understand this article, very important article. First, what is the program here? Global Wind Day Conference, international event hosted by India. What is the event here? June 15th, Global Wind Day Conference. Venue, bit padutundi ikkada. Date June 15. Keep it aside. At this conference, that gentleman launched this portal. Prahlad Joshi launched WT Marut. So program launch chesaru. The main objective is to track wind energy and track wind energy turbines. Wind energy telusu kada? Rotate avutu untundi. And which Indian state has highest potential for wind energy? Rajasthan, followed by Gujarat. Okay na? Right? So Randi first. Union event దగ్గర అండి under event write down. Union Minister of New and Renewable Energy. Union Minister of New and Renewable Energy
Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, Prahlad Joshi, Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, launched WT Marut portal, WT Marut portal. Okay, WT Marut portal. So we are done with ministry and portal. Next, at notes, right at notes. WT Marut full form right. WT Marut stands for wind turbine materials, wind turbine materials and resources utility tracker, wind turbine materials and resources utility tracker, wind turbine materials and resources utility tracker, resources utility tracker. This is a full form. Okay. So what is the portal name? WT Marut. Which ministry launched the portal? New and Renewable Energy. Who is the concerned minister? Prahlad Joshi. We are done with WT Marut. So WT Marut, you have two full forms. This one is also correct. What you have written is also correct. Okay. Or an word use chaser. You can write that definition or this one. Now under it, write down. Under it. Aim. What is WT Marut? Aim. Digital platform for managing wind turbine supply chain. Digital platform for managing wind turbine supply chain. Digital platform for managing wind turbine supply chain. Wind turbine supply chain. Wind turbine supply chain. Wind turbine matlab you know the blades, windmill blades. దాన్ని సప్లై చేయడానికి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పక్కన ఇక్కడ రాసుకోండి. దాని పక్కన నెక్స్ట్ టు దట్ కీ పాయింట్స్. గ్లోబల్ విండ్ డే కాన్ఫరెన్స్. గ్లోబల్ విండ్ డే కాన్ఫరెన్స్. Global Wind Day Conference. Global Wind Day Conference. Ekkada venue? Right. Goa. Date June 15th. Date June 15th. Date June 15. Under it, theme. Theme should be in quotation. Theme. India's theme. Theme. Quotation open cheyandi. Wind energy from ambition to acceleration. Wind energy from ambition to acceleration. From ambition to acceleration. Wind energy from ambition to acceleration. Ambition to acceleration. Ambition to acceleration. Ambition to acceleration. Okay na? Right? Chalo. Now, most important article, don't write anything. First, what is the headline? You read. Cabinet approves aviation turbine fuel price for stabilization fund to shield airlines jet fuel prices. Before writing, you have to understand this article. This scheme is an outcome of West Asia crisis. What is West Asia crisis? Iran-Israel war. Due to Iran-Israel war, we face the shortage of fuel, LPG gas and other imports. Now here, imagine three parties are here. Myself, central government, union government,
Indian Airlines companies, Indigo, SpiceJet, whatever, oil companies. You people are oil companies like IOCL, HPCL, whatever. Now, what is the story here? Due to West Asia crisis, you airlines are getting crude oil at highest prices. Already you face the problem LPG last before month. Gurtunda? What is the reason? West Asia crisis. So suppose these airlines companies are receiving fuel at 70 rupees per liter previously, but due to West Asia crisis, you are purchasing fuel for 120, 130 rupees. When fuel price increases, on whom you will carry the burden? Passengers, customers. So previously flight ticket was 1000 rupees. Now you people made it 2000 rupees. When customers are dissatisfied, they will show their anger on the government. If onion prices increases, we will not vote for Modi. Onion price berigna, cylinder berigna, తెలుసు కదా మన ఎమోషన్స్ ఎట్లుంటాయో. Onion is not a vegetable, it is an emotion. Okay? Definitely will not vote for the government. So I am observing the situation. So here what is the problem? Why are you selling oil for 120? Sir, you know, due to West Asia crisis, I am getting oil at very expensive cost. So previously it was 60 rupees. I used to sell them 70. But it is 120. Now I am selling it for 150. Okay, why you increase the ticket prices? You know the reason, sir. Because of oil price. Why are you angry? Because of you only. Because of you only. Na meede. Ippudu, at this point of time, I decided to balance all the three sections of the economy. Passengers, airlines and oil companies. Now, Honorable Prime Minister conducted a meeting, that is cabinet meeting. In that cabinet meeting, Government of India approved how much crore? 10,000 crore for ATF. And what is the name of the fund? Stabilization fund. Understand the meaning of stabilization. Stabilizer for your air conditioner, washing machine, TVs. The main objective of the stabilizer is to stabilize the power supply. Due to any fluctuations, your electric component should not get burst. Stabilizer will neutralize it. Then stabilize చేస్తుంది. Fluctuations ఎక్కువ వచ్చినా తక్కువ వచ్చినా during high voltage or low voltage. Now, I announced 10,000 crore fund. It is here. The main objective of this fund is not to give money to you or to you. To you. Now this money will be given to you people. Who are you ikkada? Oil companies. My statement is clear. You give crude oil to airlines at the same old cost. So before West Asia crisis, it was somewhere around 60-70 rupees. Right? You go at the same price. 70 rupees kivandi. No sir, we are buying for 120. That 50 rupees I will pay. Who will pay? Government will pay. This stabilization fund will be given to oil companies, not for airlines. This 10,000 crore will be kept here. I'll keep this one here. Okay. Suppose what is the today's cost? Sir, generally it is 70, but today it is 120. Okay, 50 rupees. Out of this 10,000 crore, take 50 rupees. Next day it is 130, sir. Okay, take 10 more rupees. So I will bear the loss. You supply oil at capped price. Now I fix the oil price at 75 rupees per liter. You should not sell oil beyond 75. If oil prices increase, I will pay from this fund. So when you are getting fuel from regular price, ticket rate will decrease. You people will be happy. Adena muggini balance chestanu. So ultimately, West Asia shocks ever bear chestunaru ante Government of India. So this ATF, Aviation Turbine Fuel Price Stabilization Fund, approved by Cabinet. Enta 10,000 crores. Fund will be given to whom? Oil companies, not for airlines or for customers. Now, last question. What is the duration of this fund? Maak enni rojulu ala istaru meeru? If you ask me a question, sir, now we are done with the West Asia crisis. Tell me, is this fund is applicable or not? 36 months varaku I will support. Duration is 36 months from the date of notification. It is very clear in the PIB. 36 months. If you ask me to extend, I will extend also. But please don't increase the price. So I'll fix a price of 75 rupees, capping price. If it is beyond 75, even at 1 rupee also, you can take from this 10,000 crore fund. Am I clear? So ఇది fund objective. ఇప్పుడు దీని story చూడండి. Once again. So here, aviation turbine fuel announced by Ashwini Vaishnav, fund size 10,000 crore. What is the purpose?
Other than the purpose, right? I want to protect you people, airlines companies. Second, why introduced West Asia crisis? See, in March 2026, fuel cost enta? మేకి వచ్చరికి ఎంత అయింది? 142 అయింది ప్రైస్. గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేదు దీంట్లో. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాటర్, నాట్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్. So we are helpless in this. I can't ask the Iran or some other countries to reduce price. The only thing I can manage is internally I can manage. Externally I don't have any control. So when I am not in a position to control war or external factors, I can control within the country. My dear, you don't worry. I'll bear that loss. And ATF was announced. See, what was the fixed capping ikkada? 75.6. 75.6. Now after that, see the second point. ఇక్కడ చూడండి, see the first point. What is the first point saying? Capped at 75.6. You please sell oil to airline companies to 75.6. If it is 85, take 10 rupees from this one. If it is 125, take the balance amount. But please supply oil at 75.6 per liter. Okay na? If aviation industry collapses, majority of the people become unemployed. Directly or indirectly. What happened with Indigo December? చూసారా ఎంత అండర్స్ట్ అయింది డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్కి? December 1st week when Putin came to India. So completely, aviation system collapsed. So that's why to protect aviation sector, we have taken this decision. See the second point. Funding ఎవరికి ఇస్తున్నారు? Government will provide interest-free advances up to 10,000 crore to oil marketing companies, not for airlines companies. Okay. OMCs will be compensated when international ATF prices exceed the benchmark price. So you will be given money. Don't worry. So you have to give it the regular price. Okay na? Idi manaki ichinaటువంటి article, right? So when fuse panel declares, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. Scheme duration ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి? 36 months or annual review, right? Done. So first, what is the event? What you are supposed to write? Event రాయండి. Event. Straight away మొత్తం రాయండి. Cabinet approves 10,000 crore. Cabinet approves 10,000 crore. Underline the word 10,000 crore. Value is important. Questions ఏం అడుగుతాడు? 10,000 crores. Cabinet approved 10,000 crore. Aviation turbine fuel. Right full form. Right full form. Aviation turbine fuel. Cabinet approves 10,000 crore for aviation turbine fuel price stabilization fund. Price stabilization fund. అక్కడ వరకు రాయండి చాలు. Right up to here only. Stabilization fund. In the first part 10,000 crore underline చేయండి. Underline 10,000 crore. Second, purpose. To support Indian Airlines during global fuel price volatility. Purpose is right. To support, right from here. To support Indian Airlines during global fuel price volatility. To support Indian Airlines during global fuel price volatility. So we are done with the funding. We are done with the purpose. Done? Under it write down. Under it, write first 2 points. Under it, write first 2 points. So notes దగ్గర. Or if you balance the place, write first point under notes and this point under key point. Balance the space, balance చేసుకోండి ఏం కాదు. Balance your space and write.
వచ్చారా? గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ అడ్వాన్సెస్. అయిపోయిందా? లాస్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిగిలినాయా? ఎనీ అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్? 36 months ఇంపార్టెంట్ కదా, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ డౌన్. స్కీమ్ డ్యూరేషన్ ఇది ఒక ట్రెండ్ చాలు, రెస్ట్ వి ఆల్ కవర్డ్. ఇంకా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయిపోయినాయి. స్కీమ్ డ్యూరేషన్ ఎక్కడ స్పేస్ ఉంటే అక్కడ రాసేయండి. Write scheme duration. Wherever you have space, you can write that. Scheme duration 36 months with annual reviewer until full recovery of funds. Abhinama? So just go through the benefits once. Don't write. Already we covered. Just go through the benefits words. Stabilizes ATF prices for scheduled Indian airlines, prevent increase in airfares, ensures uninterrupted services. If fuel price is increased, airline cost will increase. Instead of 3 flights, they may run with 1 or 2 flights. So sudden cancellations, again malli manaki political instability vastadi andukanesani. Okay, right. Again this is very important one. So first understand, Amit Shah launched Land Port Management System. What is the name of the system? Winnie May. So what is the meaning of Land Port System? What is the meaning of Land Port System? See, Land Port System is very clear. Example, generally we know seaport. Land port means India shares land border with Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, avuna kada, Afghanistan. So you may have sea border, you may not have. For Bhutan we don't have sea border. For Pakistan we have, right? Whereas manaki like Tibet ki వీటికి లేవు. Suppose any foreigner coming to India through road route, whether it is good or whether it is a person, when they are entering into the Indian territory, they enter through land border. And there you have a complex like this where your authenticity will be verified, like who are you, why you came to India and all. That area is called land port management system. The main objective of land port management system is to verify goods, to verify persons. Land లో నుంచి ఇండియాకి వచ్చేవి, లైక్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ, సీ బార్డర్ లేదు అక్కడ, మనకి ఓన్లీ ల్యాండ్ బార్డర్ నుంచే రావాలి. చూసారు కదా, రైట్? సో అలా వచ్చిన వాళ్ళని వెళ్ళడానికి చూసుకోవడానికి చూస్తారు ఇది. సో ల్యాండ్ పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ టు మానిటర్ గూడ్స్ అండ్ పర్సన్స్. ఓకే, సో దీన్ని మేనేజ్ చేయడం కోసం వాట్ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పోర్టల్? వినిమే. హూ లాంచ్ వినిమే? అమిత్ షా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? సి, టు మోడర్నైజ్ అండ్ డిజిటైజ్ operations at India's land port through unified digital platform. Write down. Amit Shah, Union Minister Amit Shah, Union Minister Amit Shah launched Winnie May, quotation lo pettandi, Winnie May, a land port management system. Winnie May, a land port management system. Winnie May, a land port management system. Under it, write down. Developed by Land Port Authority of India. Land Port Authority of India. Land Port Authority of India. Next, under notes write down the purpose.
Under it, write down purpose. Rajara, land port management system we are done, and we have done with the purpose, and we know the meaning. Okay, so ikkada chusukunnam, right? Clear? Operations and all, right? Static GK. LPAI, Land Port Authority of India Chairman Jayant Singh, JAYANT, Land Port Authority of India Chairman Jayant Singh. Static GK la రాసుకోండి, అదే ఆదిత్య మిశ్రా కాదు, జయంత్ సింగ్ JAYANT చేంజ్ అయ్యారు. ల్యాండ్ పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ జయంత్ సింగ్. రైట్. Jayant, JAYANT, Jayant Singh. Done. Next one. Campaign launched by Ministry of Social Justice. Who is the Ministry of Social Justice? Ministry of Social Justice, Virendra Kumar. What is the meaning of Nasha Mukt Bharat? Drugs Free India. So, Drugs Free India, Nasha Mukt Bharat Saptah 2026. So, here what you have to write is event degra. At event, write down Nasha Mukt Bharat Saptah 2026 by Ministry of Social Justice. Nasha Mukt Bharat Saptah 2026. Nasha Mukt Bharat Saptah 2026 by Ministry of Social Justice. By Ministry of Social Justice. Ministry of Social Justice. Venue, theme, రాసేయండి, ఒక్కొక్క బాక్స్ ఒక్కొక్కటి రాసేయండి. నోట్స్ రైట్ డౌన్ వెన్యూ, అండ్ నెక్స్ట్ కీ పాయింట్స్ రైట్ డౌన్ థీమ్ అండ్ క్లోజ్. అయిపోయింది, అక్కడికి 3 పాయింట్సే. రాజరా, నషాముక్త్ భారత్. ఓకే, ఇంకా ఏం అవసరం లేదు, మిగతా ఏం అవసరం లేదు. రైట్, పరీక్షా కర్మయోగి అవసరం లేదు. రైట్ డౌన్ సేమ్. గ్లోబల్ బిజినెస్ రీసెర్చ్ కాన్ఫరెన్స్, Global Business Research Conference inaugurated by Jitin Prasada. Who is the Ministry of Commerce and Industry? Piyush Goyal. He is Assistant Minister, Ministry of State. Be clear. So, Randy, Global Business Research Conference inaugurated by, under event, write down. Under event, Global Business Research Conference inaugurated by Jitin Prasada, Ministry of State's Commerce and Industry. Ministry of State, Commerce and Industry. Achara? Jitin Prasada. Next, at notes, organized by IIFT New Delhi. IIFT New Delhi, foreign trade. Organized by IIFT New Delhi. Write the place also. IIFT का मतलब Indian Institute of Foreign Trade. IIFT New Delhi. IIFT New Delhi.
Next, key point, write the theme. Write the theme. Managing business amid worldwide turbulence. Managing business amid worldwide turbulence. Asara? Done? Managing business amid worldwide turbulence. Turbulence means generally this is an aviation word. When winds are ups and downs, you can see experience shaking of aeroplanes. Turbulence ఉన్నప్పుడు అవి చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. So this is called turbulence. Okay. Bad weather condition. Next, write one liner. తెలుసా ఇది స్టాండర్డైజ్డ్ వేగాన్ లోగో. ఐడియా ఉందా? న్యూ లోగో. సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. అంత సీన్ లేదు అక్కడ. దే మే ఆస్క్ యూ, దిస్ విల్ బీ అ క్వశ్చన్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ FSSAI? ఇదే ఫ్లోలో ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ? When I ask you to read, good morning teacher, tell me. కరెక్ట్గా చెప్తే ఇప్పుడు పంపించేస్తా. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఆల్ కదా, రైట్. సో హూ ఈస్ JP Nadda? షాక్ అయ్యారా? సో 12:10 వరకు క్లాస్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. రైట్, రాయండి. FSSAI స్టాండర్డైజ్ వేగాన్ లోగో effective from July 2027. Effective from July 2027. Effective from July 2027. Underline the word date. July 2027 నుంచి effective from July 2027. Right? That's it. Go to static GK. Asterisk రాసుకోండి. Write one point under Ministry of Health and Family Welfare. అది రాసినా పర్లేదు. Under Ministry of Health and Family Welfare is the additional point you are supposed to write. Merge చేసేయండి. కీ నోట్స్, కీ పాయింట్స్ని స్టాటిక్ జీకేని మర్జ్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ స్పేస్. మర్జ్ కీ పాయింట్స్ అండ్ స్పేస్ లైక్ దిస్. కీ పాయింట్స్ అండ్ జీకేని మర్జ్ చేసేయండి. మర్జ్ అండ్ రైట్. FSSAI full form, because nowadays these people are inspecting hotels. న్యూస్లో ఉంది బాగా. యువర్ బిలవ్డ్ బిర్యానీ cooked in bathroom. మామూలుగా లేదు మరి. కిచెన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు బాత్రూమ్ ఓన్లీ. రైట్ డౌన్. నౌ విల్ కమ్ టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ హాస్టల్ ఫుడ్. సంథింగ్ బెటర్ లైఫ్తో కిచెన్ హోగానా. FSSAI 2008 founder, headquarters, chairperson, CEO. Lastly, write down under Ministry of Health, Family Welfare. Under Ministry of Health and Family Welfare. Under Ministry of Health and Family Welfare. Azara? చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్కి CEO అని కూడా రాయొచ్చు, మనకు ఆప్షన్ ఉంది.
ఫుల్ ఫామ్ రాశారా? ఓన్లే బతికించారు. ఒకసారి నోట్స్ చెక్ చేయి, ఎవరెవరు ఫుల్ ఫామ్ రాశారో చూడు. డోర్లు వేసేద్దాం. రైట్, we covered this one. Mohenjo-daro, cough syrup. Right? NAFED, write down. Under event, write down. NAFED launched digital initiatives. NAFED launched digital initiatives. Okay, so జాగ్రత్తగానండి. In July 2021, Ministry of Cooperation was set up. The main objective of the Ministry of Cooperation was to encourage cooperatives. Sahakar se Samriddhi. Cooperatives, already I told you in the last banking class, managed and owned by members. Gurtundi kada? Amul is the best example for cooperatives. Anand Milk Union Limited. So, who is the Ministry of Cooperation? Amit Shah ji. On the occasion of completing 5 years, NAFED, what is the full form? National Agriculture Cooperation Marketing Federation of India, launched 4 initiatives. So, initiative number 1 is auction portal for agriculture marketing. Suppose you are the farmers, you produced agriculture commodities. Through that nafex.in, you can sell your agriculture commodities. It's like e-nam, similar to e-nam. Second, Drishti. It's Drishti, surveillance, monitoring and management platform. Then ERP, resource planning for human resource planning, better operations. Lastly, a NAFED Kalyan for employee initiative. So these 4 new initiatives was launched. So write down first, NAFED launched digital initiatives. Under it write down NAFED full form రాయండి. NAFED full form, National Agriculture Cooperative Marketing. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. Right, NAFED full form. Like full form వచ్చి ఫెడరేషన్ వస్తుంది. రైట్, దిస్ దీంట్లోకి వస్తుంది. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. నేషనల్ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేషన్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దాని కింద రాయండి, దాని కింద NAFED ఫుల్ ఫామ్. NAFED, నేషనల్ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్. నేషనల్ అగ్రికల్చర్ NAFEDది ఫుల్ ఫామ్ ఇది రాసారు ఆర్గనైజేషన్ది. అది ఆపేసండి, 1 సెకండ్, అది అక్కడ క్లోజ్ చేయండి. పక్కన నేషనల్ కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. నేషనల్ కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. నేషనల్ కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. అది యూనియన్ కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. యూనియన్ కోఆపరేటివ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. Now, so here club notes, key points ni club chestu రాయండి. Club notes and key points రాయండి. Launched 4 initiatives. Launched 4 initiatives. 1, nafex.in, write as it is. 1, club these 2. Key points ni notes ni merge చేసేయండి. 1, nafex.in. nafex.in, e-auction portal for transparent agriculture marketing. E-auction portal for transparent agricultural marketing. E-auction portal for transparent agriculture marketing. 2, Drishti. 2, Drishti. Digital monitoring and management platform. Digital monitoring and management platform. Digital monitoring and management platform. హైఫన్ పెట్టి దానికి కొంచెం రాయండి, అడిషనల్ పాయింట్ రాయండి. హైఫన్ పెట్టి
Inventory management for agricultural stocks. Inventory management for agricultural stocks. Inventory management for agricultural stocks. 3. ERP. 3. ERP. Write that one. Enterprise resource planning system for better operations. Enterprise resource planning for better operations. దానికి పెట్టినటువంటి పేరు అండర్ హైఫన్ పెట్టండి. హైఫన్ పెట్టి సాక్షాం. SAKSHAM. 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 సాక్షాం. సో ఈఆర్పికి పెట్టినటువంటి పేరు సాక్షాం. నెక్స్ట్ నాఫెడ్ కళ్యాణ్. నాఫెడ్ కళ్యాణ్. నాఫెడ్ కళ్యాణ్. ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఇనిషియేటివ్. ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఇనిషియేటివ్. ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఇనిషియేటివ్ రాసి ఈ పాయింట్ రాయండి. ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఇనిషియేటివ్. 1% profits, NAFED profits will be used for scholarship for farmers' children families. నాఫెడ్ కళ్యాణ్. నాఫెడ్ కళ్యాణ్ హైఫన్ లైన్ పెట్టి 1% of NAFED's profits, 1% of NAFED profit will be used for scholarships for children of farmer families. Children of farmer families. Children of farmer families. Okay, so what are the 4 initiatives ante expected question? This one important news item. So 4 initiatives, you have a quick glance. One is portal, one is surveillance, inventory management, third one ERP, fourth one is welfare of the farmers, right? Okay dear, so that's all with this today's session. We'll meet you tomorrow at 5:15 banking awareness class, 5:15 to 8:15.